Listo. Buenos días a todos. Muchas gracias por Okay, good unirse a este morning, webinario. everybody. Thank you so Estamos ya a much punto de for comenzar. joining this Mi nombre webinar. es We Yasmín are García y about yo to soy start. I am Jasmine consultora Garcia, internacional para and I logros am an digitales en international Development consultant for Técnica de Apoyo. PAHO Conmigo me on acompaña support technology. And Alexandre here with Lengruber, me, I have jefe de unidad Alexandre de Lengruber, la unidad de unit head acceso a of the medicamentos y unit of tecnologías access to sanitarias. Y medications and también me healthcare acompaña el technology. And asesor I also regional have the regional de advisor rehabilitación y discapacidad de in la OP, de la rehabilitation Oficina and Regional, disability así of como Mónica PAHO of the Castañeda, regional decana de la office, and Facultad de Mónica Ciencias de Castañeda, la Rehabilitación Dean de la of the School Universidad of de Don Bosco. Rehabilitation Es un Science honor para of Don Bosco nosotros University. presentar It's an estas honor normas for que, aunque us ya to han sido present presentadas these anteriormente, standards es that even though they have importante been seguir con su previously difusión presented, it's para important to mejorar el follow acceso their a las dissemination tecnologías to improve básicas. access Entonces to vamos a dar inicio orthoprosthesis technologies. a este So webinario we cuyo are going objetivo to es start diseminar with las this normas, webinar así whose como su objective manual de is to aplicación disseminate para norms ayudar a as que los well as their países application manual to help the countries mejoren improve sus sus sistemas de tecnologías their doy la technology palabra a systems. mi colega I hand the floor Alexandre Lengruber, to my jefe de la colleague unidad de Alexandre acceso Lengruer, a head of the medicamentos y unit of tecnologías access sanitarias de la Organización um, Panamericana de la Salud. Gracias. of the technology, healthcare technology department Muchas of gracias, PAHO. Jasmine. Queria já empezando Good. agradecendo Thank a you Jasmine so much, Garcia, nossa Jasmine. experta em temas I want to de thank tecnologia de her. apoio She's our expert in support muito obrigado pela technologies, and organização thank you so desse much for webinário. the Ela também vai organization of moderar this webinar, toda a and she sessão will de also be hoje. moderating Também the session today. a Lisete Nunes, que é nossa Also, assistente que Lisette sempre nos Nunez, apoia our muitíssimo em assistant, toda a she organização. always supports Também us in the entire Gustavo, organization. Gustavo, Mônica, And por Gustavo, participação nessa sessão, Monica, que foi coordenado greetings. por Jasmine. Thank you for E, participating in obviamente, this session. saudar And of e course, I agradecer a want to todas e a greet and todos thank por everybody acompanhar-nos here for neste being webinar. with us in this Eu webinar. gostaria de dar as bem-vindas I would like to e esperamos welcome que as recomendações all aqui of you, and apresentadas we no dia de hope that hoje the sejam de recommendations utilidade presented para today melhorar o acesso can be às próteses useful to ósseas para todas as improve the pessoas que accesses las to, necessitam. to Como prosthesis and sabem, as orthesis to people piernas e who need braços them. artificiais, assim As como as you know, férulas e outros artificial dispositivos utilizados arms para and legs modificar as and características all other estruturais e devices funcionais used do to sistema modify structural and functional neuromusculoesquelético, characteristics of permitem que as neuromusculoskeletal pessoas systems levem uma vida allow people independente e to live digna. an Pueden ir a independent la and escuela, dignified trabajar life y and can go to participar da school, can go to sociedade. work, and El participate uso de las in próteses y society. órteses The pode use of reduzir prosthesis a and orthesis utilização dos can serviços de saúde, dos reduce the serviços use of assistenciais, assim the como a health necessidade de services and as well cuidados de as the largo need prazo e to have duradouros. long-term care É muito from importante caretakers. ressaltar It's que se very as important to pessoas não highlight têm that if acesso a people essas don't have tecnologias, access essas pessoas são to these excluídas e technologies, quedam people are aisladas excluded, e têm they are maior risco de isolated, and cair they em have a ciclos greater de risk pobreza, of enfermidade falling e into a discapacidade. cycle of poverty and As disease próteses e and órteses são um disability. dos produtos de apoio mais Prosthesis and necessários, orthesis are junto com as very lentes, os necessary aparatos auditivos e os produtos para together a with mobilidade, como os eyeglasses and bastões hearing ortopédicos, aids as and mobility bacias de products apoio. like Segundo crutches dados de and wheelchairs. 35 países As for data from encuestados pela 35 OMS, countries surveyed a by necessidade de próteses e órteses no WHO, the mundo need for poderia prosthesis and estimar-se orthesis mais in the de world 100 could be milhões de pessoas. estimated in over Pero el 100 million acesso a people. esses But produtos é the muito bajo, access to no these passando products de is very low. 25%, em alguns Um, países it's é not zero, over ou seja, não há 25%, and in some nenhum countries it's acesso zero. a esses There produtos. is no access at all A to Convenção any das of these Nações products. Unidas sobre os Direitos The com Convention of the United Discapacidade Nations on the Rights of estabelece People como with Disabilities obrigação para os establishes and is an países obligation adotar medidas for the para countries melhorar to o adopt acesso aos produtos de measures to apoio improve the acessíveis e de access to qualidade, accessible incluídas and as quality próteses e support as órteses. products, A including resolução da prosthesis and Assembleia Mundial orthesis. da Saúde The sobre a resolution melhora of do the World acesso à Assembly on Health tecnologia on the Improvement of Access insta os to support Estados-membros a technologies implementar um, políticas e programas forced the para member state melhorar o to implement acesso aos policies and produtos de programs apoio, to improve aí the incluídas as access to próteses e as support órteses, products and produtos mais including adequados, prosthesis and produtos mais orthesis for more acessíveis, adequate and more custo-efetivos accessible e que products that are cumpram cost as normas effective and that mínimas de meet qualidade with e the segurança. minimum quality and Também safety insta os standards. Estados-membros a alentar a It cooperação also regional encourages the member para a states to fabricação, increase regional aquisição, collaboration for the suministro de manufacturing, produtos de acquisition, and apoio supply e of elaboração support de products normas and técnicas.
for elaboration of technical Mejorar o standards. acesso às próteses e órteses Improving pode ajudar a the access alcançar to o prosthesis and objetivo de orthesis desenvolvimento can sustentável, help em reach especial the Sustainable relativo Development à Goals, saúde universal, especially those da related to educação universal healthcare, inclusiva e equitativa inclusive e and de equitable emprego education, produtivo e and digno full, para productive, todos. and dignified Segundo um employment for estudo publicado everybody. em 2020, As per a o study suministro published in sustenido de 2020, próteses, the assim como de sustainable lentes, aparatos suppliers auditivos e prosthesis, cadeiras as de well as rodas, eyeglasses and pode hearing aids remunerar and aumento wheelchairs, médio can de generate an US$ 100.000 average nos ingressos movement of orgânicos dessa forma. $100,000 in income Además, along a se ha person's life. demonstrado que por And cada also, it's been dólar demonstrated that investido for em la each dollar provisión de estos cuatro invested produtos de in the apoyo, provision se of these genera un four retorno support econômico de products, there $9 is a para os financial return usuários, of $9 familiares e la for the users and economização, family members sem in incluir the os benefícios national sociais e economy without previdência. including Como podemos ver, social benefits and melhorar o benefits to health. acesso As às we can próteses see, e órteses improving tem the um access to impacto prosthesis and orthesis significativo, has não solo significant na saúde e na impact inclusão not das only pessoas que las in the health and necessitam, inclusion of the sino people who também need para them, toda a but sociedade. also for the Es por isso entire que hoy society. queremos This dar is why maior today difusão a we essas want to normas give a greater internacionais dissemination desarrolladas to por these OMS, a international standards Associação developed by ISPO e WHO in USAID, e association aunque with hajam sido ISPO and publicados em USAID, and 2017, even though seguem they've sendo been vigentes published in por importância 2017, they're para os still current países and da região important for para the el countries in the region estabelecimento e la to mejora de establish sistemas de and provisión improve de the órteses y provision próteses systems for asequibles orthesis y and de alta calidad. prosthesis that are Con accessible esto, and me high quality. gustaría And with una vez this, más I would like once agradecer a again la to thank participación de ustedes aquí hoy en your esta sesión, participation here today in our session, desear un and excelente webinar a I want to todos y wish todas. Muchas you all gracias. an excellent webinar. Thank you so much. Gracias, Alexandre. Y a Thank you, continuación, Alexandre. damos la And now palabra a we hand the Gustavo Pérez floor Reina, to el Gustavo asesor Pérez regional para Reina, el the tema de rehabilitación Regional y discapacidad Advisor en Oficina for Regional de la Rehabilitation and Organización Disability Panamericana de la in the Salud. Regional Muchas Office of gracias, the Pan Gustavo. American Adelante. Health Organization. Thank you so much, No, Gustavo. gracias a ti, a todo el Well, thank you so Departamento de much to Innovación, you, Medicamento y to the Tecnología de entire Department of PAHO, Innovation, Medications, and bueno, Technology facilitarme of el poder PAHO for participar facilitating en un my webinar tan participation interesante. in this Y such bueno, important como webinar. comenta And mi colega Yasmín, soy el as asesor my regional colleague de Jasmine has mentioned, I'm the regional discapacidad. Y en advisor el ámbito de la rehabilitación in también y disability la and in rehabilitation. discapacidad hay And when we talk about una disability and conexión rehabilitation, fundamental con there's la a fundamental ortoprostética. connection De tal manera with que igual que orthoprosthesis in algunas such a cirugías no way se that entiende sin una just buena like a rehabilitación surgery posterior, uh, no se entiende un buen will not be proceso de successful with good rehabilitación sin un rehabilitation. We won't have a good apoyo rehabilitation ortoprotésico process que realmente without good dé sentido a orthoprosthesis todo lo que support hacemos that en el ámbito really de la gives rehabilitación. a Por lo sense and tanto, meaning to what son we do in dos áreas rehabilitation. que Therefore, van de la mano these are y two que work realmente areas that se go hand apoyan in con el hand and that objetivo, por supuesto, de really conseguir support themselves with the el objective mejor of resultado posible y getting mejorar la the best funcionalidad de la results persona. possible and Entonces, improves en a este person's sentido, de lo que functionality. voy a hablar So in hoy this en mi sense, this is what I'm presentación going to be brevemente, talking about in my voy a compartir presentation mi very pantalla. briefly. I will be sharing my screen. Vale, yo creo que se ve, ¿verdad? Can you see? I think Sí, you se ve can, bien, right? Gustavo. Perfecto. Yes, we can, Gustavo. Bueno, pues Perfect, thank you. voy a empezar con So la presentación y I sobre will be todo starting with my lo que va a presentation and enmarcar un poco lo que especially va a ser la with what presentación, es will decir, frame the definir primero qué es presentation, rehabilitación meaning para la defining Organización first Mundial de what la Salud, que rehabilitation no es ni is más ni for the menos que un WHO, conjunto de which is intervenciones en nothing more than a rehabilitación que set of van a permitir interventions in rehabilitation that fisioterapia, can terapia include ocupacional, physical therapy, ortopedia, occupational therapy, traumatología, es decir, todas las orthopedic, especialidades que comprenden la rehabilitación, phonoaudiology, so con el all the objetivo de specialties in rehabilitation with optimizar el the objective funcionamiento de of la persona optimizing para poder the integrarse en la operation, the comunidad functioning y of a person to be reducir able to así integrate la into discapacidad de la society persona. and thus reduce a En person's este disability. sentido, la definición que In this tenemos de sense, the ortésicos es que definition that we permiten have que of las personas orthesis and que tienen prosthesis is that they deficiencias allow físicas, ya people sean with physical temporarias o deficiencies, being limitaciones them funcionales, temporary or not, lleguen a or seguir una functional vida limitations, productiva, to lead a digna e productive and independiente, con el dignified and objetivo independent precisamente de life mejorar la with the participación en la objective of sociedad. improving their participation in En society. este sentido, podemos In this reducir sense, la we necesidad can reduce de the atención need formal de la salud, por ejemplo, en un for servicio formal de attention in rehabilitación health, for o en un example, in servicio a de apoyo rehabilitation cognitivo a service, largo plazo, in a y support service fomentando in la the long term, participación en la comunidad y encouraging mejorando the la calidad de vida. participation in Todo community and esto se improving consigue the gracias quality of a life. la And all ortoprostética, of lo cual, this is como done acaba de thanks to comentar el compañero orthoprosthesis. Alejandro, tiene un beneficio As Alexander costo just efectivo mentioned, it para todos has a los problemas de salud cost-effective benefit muy for interesante. all health problems that is Por lo very tanto, interesting. para la Organización Mundial de
la Salud y la Therefore, Organización for the World Health Organization and the tiene Pan American siempre Health un enfoque Association, rehabilitation integral always de has que a no solamente se comprehensive enfoque focus, en la meaning a física, focus sino not también just from the psicológico, physical lo point que of view, but conocemos como also modelo social and profesional. psychological, what we Como know puedo about the deberá biological darse social un model, uso but when we see equitativo tanto en from los bajo servicios an de equitable rehabilitación access como lo que both incluye to la the rehabilitation prótesis, services as incluyendo well as the support ortoprótesis, products, of course, including de tal manera que cuando orthoprosthesis, hablamos de tecnología de in such a apoyo, way that sea when una we talk tecnología about support apropiada, technology, adaptada a la persona, it's de a calidad technology that y is esté puesta appropriated al and día. adapted to the person, Con and el it's high objetivo quality de and mejorar it's la up to date, participación with the goal y la of autonomía de la improving the persona participation and y autonomy con el of the objetivo person, último y final de que estos and servicios with de the final ortoprótesis objective of estén having these también incluidos orthoprosthesis e services integrados be en los included and sistemas de salud. integrated Es importante que todo este within the sistema de healthcare provisión de systems. And servicios it's important for this estén de entire alguna manera chain for service provision conectadas be para somehow que no haya ninguna connected disrupción a la hora de so as not proveer to have un any sistema de disruption atención integral a when la persona. providing a comprehensive care En este system for the sentido, la person. ortoprótesis desempeña un In this papel sense, fundamental dentro de las orthoprosthesis intervenciones en has a rehabilitación, fundamental ya que role de within alguna the manera interventions in nos proporciona rehabilitation las because herramientas it necesarias provides us para with the necessary culminar tools el proceso de to rehabilitación o para complete también the recuperar mejor la funcionalidad rehabilitation de la persona y su processes and calidad also de to vida. recover and improve the functionality of the person and their A quality of continuación voy a life. describir brevemente cuáles son las I fases que am yo going como to briefly profesional de describe la the phases. rehabilitación he As trabajado a codo con codo rehabilitation con diferentes professional, I've técnicos en worked ortoprótesis uh, y side by realmente side no with a se lot puede of trabajar uno sin orthoprosthesis otro, techs, teniendo and we como can't centro do y the su work of one without beneficiaria the el other, having the usuario person que at the center, necesita the este dispositivo, beneficiary or the pero por user supuesto that con una needs this device, comunicación but y of un course, trabajo with a communication interprogramático, por and a así work decirlo, that is entre los profesionales interprogrammatic de la salud between que se dedican a la healthcare rehabilitación professionals y por otro that lado los work on profesionales de la rehabilitation, and on the other ortoprótesis. hand, De tal manera que todo orthoprosthesis comienza con una professionals, in such a way evaluación that de la this all persona, starts with an una evaluación por evaluation parte de los of the servicios person, a médicos. prescription that Esa starts from evaluación, the como medical siempre, es services, efectuada por un and equipo this assessment is multidisciplinar done by que a puede estar formado, multidisciplinary como he team comentado that anteriormente, can be por formed, as I was telling you before, ortopedistas, with rehabilitation fisioterapeutas, doctors, terapeutas physiatrists, ocupacionales, physical todas las therapists, personas que physical estamos therapists, involucrados occupational therapists, profesionalmente all of us who en are este involved servicio y, por somehow supuesto, del in this técnico en service, ortoprótesis. and techs in Esta evaluación nos va a orthoprosthesis as ayudar a well. determinar This assessment will cuáles help us son las necesidades determine específicas del what are the individuo para needs, the poder specific needs of adaptar the individual el aparato, en to este be caso able el to adapt the dispositivo device, ortoprotésico, in a this la case, the persona y cuál es el orthoprosthesis momento device, en to el the que esta person. What is the persona, moment una vez in which que this ya les ha person, llegado el producto, pues continúa once the con product la is delivered siguiente to fase, them, ¿no? Que can sería la continue de with the next phase, adaptación which y would be the ajuste. Aquí adaptation entra en and intervenir adjustment phase. todo el Here, equipo we multidisciplinar have the que como bien ya intervention of the comentó el entire técnico multidisciplinary profesional es team, and fundamental after it's been adaptarla y ajustarla prescribed, it's a las fundamental to adapt necesidades it and adjust it vitales de la persona. to the No es vital lo mismo, needs por of the ejemplo, person. It's not un the same deportista de 20 años, por ejemplo, to que have a trabajaba en una zona del 20-year-old tobillo, athlete with a lower limb velocidad amputation diferente a 80 than a kilómetros por hora 70 or y que puede 80-year-old tener una amputación también that provocada can por la have diabetes, ¿no? an Las amputation necesidades caused by evidentemente no son diabetes. lo mismo y por The lo needs tanto evidently are también es not the necesario same, and therefore adaptar it's la also prótesis en ese necessary sentido. to adapt the prosthesis in this Entonces, los sense. técnicos de ortoprótesis desempeñan un Here, for papel example, the clave orthoprosthesis para techs have garantizar a sobre key todo role que to este dispositivo guarantee sea cómodo, that this sea device be seguro para el comfortable, paciente y sea lo más safe funcional for the posible. patient, and as functional En as una tercera possible. fase se realiza lo que es In el a third entrenamiento phase, y we uso do the training de estas and prótesis, use ¿no? Aquí of this se incluye todo el prosthesis. equipo multidisciplinar que, por And supuesto, here tiene we que include estar the entire adaptado a las multidisciplinary team necesidades de that, la of course, persona needs y to be también adapted teniendo en to the cuenta need toda la serie of de the person, and innovaciones also que keeping in mind all actualmente hay the en el series of mercado y de las innovations cuales that posteriormente currently vamos a exist in the comentar. market. En este sentido, tanto Um, and fisioterapeutas in como this por sense, supuesto los both physical profesionales therapists and the trabajan occupational codo con codo therapists con los work técnicos hand in ortoprotecistas hand y con with los the pacientes para orthoprosthesis techs adiestrarlos en and el the manejo patients de estas, de to estos help dispositivos. them in the use of these devices. Por último, en una cuarta fase And then consiste finally, en a el fourth seguimiento y phase mantenimiento, sobre todo consists también on the teniendo en follow-up cuenta and los lugares maintenance, donde especially trabajamos, keeping ¿no? in Es mind the places where we importante work. y It's important fundamental reconocer and que la fundamental to progresión pues, tiene que recognize ser that adaptada a las necesidades de prosthesis la persona need to be y que por adapted supuesto to the puede sufrir person's cualquier needs. deterioro por el paso del That, tiempo of por course, there uso can be prolongado, deterioration ¿no? because of time Entonces, and wear. They es can suffer a importantísimo damage. So realizar un it's seguimiento important periódico para to evaluar do a la eficacia periodic del mismo follow-up to y por lo assess the tanto efficacy of the realizar aid ajustes and
and therefore to do the necessary adjustments in such a way that we provide all follow-up possible and a maintenance to always guarantee that all the prosthesis devices are working correctly.
Esta ha sido mi On presentación. my Espero que part, haya this sido has útil been my para presentation. I comprender hope it has been la useful to relación you, tan directa y muy especially to específica understand del such a tratamiento del direct and important ortodontics y relationship de los between the dispositivos rehabilitation y environment parafernalia and the que también orthoprosthesis considero importante devices. y And trabajo. now I Muchas hand the floor gracias, to Gustavo. Jasmine. Thank you so much. Bueno, a Thank you, continuación voy Gustavo. a presentar Now I will be eh, presenting información sobre la necesidad information y on uso the de need de las and tecnologías use of ortoprotésicas, así como las barreras de acceso. orthoprosthesis Entonces technologies as voy a well as the compartir mi pantalla. access barriers. I Por will be favor, me sharing my dejan saber screen, si la pueden and ver. please let me know if you can see it. Un momentito. Listo, ¿me dejan saber si pueden ver bien mi pantalla? Sí, se puede Can you ver, let me Jasmine. know if you can see Bueno, pues voy a my presentar screen? sobre datos Okay, I will estadísticas be sobre la necesidad presenting de data and prótesis y statistics on the órtesis, así need como de las for barreras prosthesis and de acceso a estas orthesis, as well as tecnologías. the access barriers to these technologies. Ok, creo que no avanza. Bueno, cualquier dispositivo, ¿qué son los Okay, productos de any apoyo? Primero device, quisiera what are como the support products? So ubicar first, las I'd like prótesis y to órtesis locate dentro del gran prosthesis mundo que and hay de orthesis productos de within the apoyo. great Las órtesis world y of prótesis son support products. productos de apoyo que Orthesis and también son prosthesis are considerados support products that are also dispositivos considered médicos y tecnologías medical sanitarias. devices and Entonces, los healthcare productos de apoyo technologies. son cualquier So these dispositivo, support products pieza, are equipo, any software que se device, usa a para piece, incrementar, equipment, or mantener y software mejorar used to las increase capacidades and maintain and funcionales de improve las personas. the functional Entonces, la capacities of people. Organización Mundial de la Salud So clasifica the los World productos Health de apoyo Organization en diferentes classifies categorías. Por support ejemplo, products in different los categories. productos de apoyo For para la example, audición, para la visión, hearing para la aids, cognición, vision aids, para la cognition comunicación, aids, para el medio ambiente, communication así como aids para la for the movilidad. environment, Y las as well prótesis as y for órtesis son mobility. considerados And productos de prosthesis and apoyo para la orthesis are movilidad. considered support products for mobility. ¿Cuáles son los beneficios de What los are productos the de apoyo? Como benefits ustedes bien of these saben, support también son products? beneficios de las As you prótesis y know, órtesis. there's Pues these are estos benefits of productos prosthesis and orthesis, incrementan la and these función e products independencia de las increase personas, the person's promueven la salud, independence. promueve la They and their inclusión function. They promote health, social, la inclusion, inclusión educativa, social la inclusión inclusion, laboral de las educational personas. inclusion, labor También inclusion of reducen la people. carga en los They cuidadores, also reduce the incrementan la burden on productividad, ya que caretakers. las They personas que increase usan estos productos productivity because the pueden, people who por use ejemplo, these products estudiar, aprender y can, for example, eventualmente study acceder a and learn and un eventually trabajo mejor access remunerado, to y a así better también paying se job. reducen los gastos en los sistemas de And salud. they also reduce the Adicionalmente a esto, expenses in the health hay un systems. estudio que And ha additionally demostrado to this, there's a que study that has la provisión demonstrated sostenida that de 4 productos the de apoyo, sustained incluyendo provision of las 4 prótesis, support puede generar products, un including aumento prosthesis, promedio de can aproximadamente 100 generate mil an average dólares en increase of los approximately ingresos a lo largo de $100,000 la vida de un in niño the que recibe income estas along a tecnologías. child's life who Brindar receives these tecnologías de apoyo, technologies, incluidas las prótesis, providing a support todos los que lo technologies, including necesitan en los prosthesis, to países de all who bajos need y them medianos ingresos in the generaría mid, low, and mid-income aproximadamente countries, un total de would más de generate 100 billones approximately de a total of dólares en over $100 beneficios billion económicos los in próximos financial 55 benefits años. in the next 55 Además de estos years. beneficios en salud, Additional to these equivalen, por benefits in ejemplo, a health, they're 1.3 años equivalent to vividos ajustados por 1.3 discapacidad years a lo lived largo de la vida de cada adjusted usuario. disability Y en los along países de each bajos y user's medianos life. ingresos, esto And in the puede countries of sumar low más de and 1.000 billones de mid-income, años this para can add quienes over las a necesitan. thousand million Y no years tienen to un those mayor who need them acceso a la today. tecnología de apoyo, And having a greater generaría, por access to ejemplo, un support retorno de technology would inversión de generate $9 a por return cada on dólar que se investment of invierta en estas $9 tecnologías. per each Entonces, dollar como podemos invested in ver, los these beneficios technologies. son muchos So as we can y see, son there's a lot grandes. of benefits and Ahora, they're big. en cuanto a productos de apoyo, según el Now, in último regards informe to mundial support products, sobre as per tecnología the de apoyo de la latest Organización World Mundial de la Report on Salud, Support se Technology of the estima que cerca de WHO, it 2.500 is millones de estimated that close personas, to es decir, una de cada tres personas, 25 necesitan al million, menos un producto de apoyo, 2,500 million people y se need at espera que least esta one cifra support aumente a product, 3.500 and this number is millones de personas expected para el to 2050. Sin increase embargo, by 30% en for cuanto al 2050. acceso a los productos de However, in apoyo en regards to general, en access algunos to países the tan support solo products in general, in some 3% de countries, las only personas que necesitan un producto de 3% of the apoyo people who tienen need acceso a a este. support Y esto product depende have mucho, por access to ejemplo, it. del índice de This desarrollo depends a humano lot del on lugar. the Human Development Ahora, Index las of the prótesis y place. órtesis, como Now, the mencionaba, prosthesis and son orthesis, as productos I was mentioned, que se are consideran tecnologías products that are sanitarias y en considered algunos healthcare países son technologies regulados and como in some dispositivos countries are médicos. regulated as Los medical productos de devices. prótesis y órtesis
The prosthesis and orthesis products, especially the ones that we're going to be talking about today, are the ones that we're considering are devices and products that are externally applied. They do not include within these norms prosthesis that are going to replace, for example, a hip bone or dental. No, we right now are only focusing on external application devices and products. So the orthoprosthesis products also include other mobility devices, for example, wheelchairs, um, walking aids like walkers and crutches. Prosthesis and orthesis have different purposes and they can consist on improving mobility, agility, or the functional capacity of a user, alleviate pain, restore the aesthetics, protect joints, prevent and correct deformities, and prevent secondary deficiencies. So prosthesis and orthesis are necessary for people who have physical deficiencies and functional limitations. They can also totally or partially replace a part of a missing or deficient limb in the case of prosthesis, or they modify the structural and functional characteristics of the neuromuscular and bone system in the case of orthesis. The orthoprosthesis interventions are part of the continuous attention process, like the promotion and prevention by providing an example would be providing therapeutic footwear or protection footwear for the treatment of diabetic or neuropathic foot. Also, it allows or they allow treating people with a specific problem or physical deficiency, for example, by adjusting a prosthesis after a person has had an amputation on any limb, being it upper or lower. And also within the rehabilitation process, an example would be to supply a prosthesis to give support to a limb that has been paralyzed because of a TBI or to restore operate function. And also we can prevent secondary deformities with prosthesis. Who are the people who benefit from the use of prosthesis and orthesis? Who are the users? As I had mentioned before, these are people with a physical deficiency or a limit or a functional limitation, regardless of their age or gender. So anybody who has any physical deficiency along their life, being them children or adults or the elderly, can benefit from the use of a prosthesis. And even more so in people who have non-communicable diseases like diabetes, or people who have had um, a stroke, or people who have cancer or peripheral vasculopathies, people with communicable diseases like TB or polio, people who have had injuries and trauma, for example, injuries that due to falls or car accidents or occupational accidents, natural catastrophes like earthquakes, and also armed conflict and war, which is caused by men. Also, the people who have degenerative changes in their joints can get a benefit, like in their spine, hips, knees, ankles, or upper limbs, as well as birth defects or deficiencies in their limbs, or people with CP. Now, I am going to present more statistical data on the need, and as per the last or the latest World Report on Support Technology at PAHO, at the WHO, approximately 1.59% of any population in the world could need or benefit from prosthesis or orthesis. And here, I'm including additional to prosthesis and orthesis, I'm including therapeutic footwear, for example, for people with diabetes. This percentage, for example, of 1.59% of the population of the world includes, for example, orthesis of upper and lower limbs, orthesis for the spine, therapeutic footwear, as I had mentioned,
and lower No se and están upper considerando, limb por ejemplo, prosthesis. personas que We're not necesitarían considering, for prótesis por example, people who decirlo, would need conflictos prosthesis or orthesis causados due por el to hombre o conflicts accidentes caused de by man tránsito o or enfermedades muy traffic prevalentes dentro accidents de los or very países. prevalent diseases También se within the cree countries. que la We necesidad de also believe órtesis es that the mucho need for mayor a la necesidad de orthesis is prótesis. much Es greater than decir, the que la need for necesidad de órtesis prosthesis, podría ser 2 o 4 meaning that the veces need for más que la orthesis could be necesidad de 2 or 4 prótesis. times greater than the need for prosthesis. También, por ejemplo, vemos que en algunos lugares Also, con we see that conflictos, in some places with por conflicts, ejemplo, países que tienen minas for example, personales, la countries that have necesidad de prótesis es mucho anti-personnel mayor. landmines, the need Incluso for en estos prosthesis is países much donde hay higher. minas personales, Even if in these se ha countries that demostrado have que these hay kinds of mejor mines, cobertura it's en been este tipo de demonstrated that tecnologías there's greater debido a coverage que in these esta types of población ha technologies recibido mucha because atención a this nivel population nacional has e received a internacional. lot of care nationally Y and otro ejemplo internationally. es, por ejemplo, en Siria. And another example would Hay be un in estudio que Syria. ha demostrado que, por There's a ejemplo, study that has después de 8 demonstrated años de that conflicto en Siria, after más 8 de la years cuarta of parte de la conflict in población, Syria, es decir, over aproximadamente el 27% de 25% la of the población de population, más de approximately 12 27% años, of tenía una over 12 discapacidad. years of Y age también que had más de a la mitad de disability, esta misma and that población over half mayor of de this same 40 population años tenía una discapacidad. over the 40 years of age had a Además disability. de que un tercio de la Additionally, to the población, fact that 1/3 of que the ha sido desplazada de population that municipios, has por been ejemplo, de 12 o displaced within más Syria años de edad, tenían una discapacidad. 12 Entonces, years of esto age or muestra cómo older la had a necesidad disability. de So tecnología this de shows the apoyo, en need for específico, por support ejemplo, technology, las prótesis y specifically órtesis, the se prosthesis identifica and como una orthesis, prioridad and it dentro de países que identifies it tienen as a conflictos. priority in countries in conflict. Ahora, en cuanto a la diabetes, en la Now, región de las in regards to Américas diabetes, se estima in que the por todo, Americas, it is estimated that, estos son datos de la Organización and these are Panamericana, data from PAHO. se estima que 60 con diabetes It en is la región estimated that desarrollada. Y esto uh, es el mayor there's número over de 60 años de vida people with saludable diabetes in the Americas, and this is the greatest number of healthy lives lost de diabetes en el mundo. Y se cree que entre el due to 60 y el diabetes in the world. And 70% we de las believe that between personas que 60 and tienen diabetes, 70% of the people pues who have pierden diabetes conexión, lose connection, pierden sensibilidad en los lose pies. sensitivity in Y their entre el feet. 12 al 15% And forman between 12 to úlceras, 15% úlceras por presión en los pies. end up with Todo esto pressure aumenta el ulcers in their riesgo de feet. infección, And this de all amputación, increases incluso the la risk of muerte infection and prematura. Entonces, todas amputation estas and even personas premature death. pues se So beneficiarían all these people would de mayor be would calzado benefit ortopédico de from los servicios ortoprotésicos therapeutic footwear and ofrecidos por personal orthoprosthesis especializado. services offered by Así specialized personnel. mismo vemos que, por ejemplo, And thus we en can also see a los trastornos musculoesqueléticos, que en la when región de we las talk Américas about el número, la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos ha aumentado con los años. musculoskeletal Y vemos que, por problems ejemplo, has increased in los years. casos, And we see, vemos for en la example, that región the hay cases más de where we see in the 38 region millones de there's casos de over 38 fracturas en toda million la región de cases las of Américas, fractures casos in the que se entire podrían region of the beneficiar, por Americas, ejemplo, cases that de could órtesis, benefit from de dispositivos orthesis, from ortoprotésicos. También existen, por orthoprosthesis ejemplo, devices, para el and año there's 2021, also, for existían example, for 35 2021, millones de there were casos 35 million cases de lesiones de otro tipo of de lesiones, injuries así como, por and ejemplo, other 31 types of millones de casos injuries, por such as 31 osteoartritis million o, por cases ejemplo, because 15 of millones de casos debidos a osteoarthritis, las or amputaciones. 15 million Entonces, vemos cases due to que la prevalencia amputations. es alta en la región, la So the prevalencia prevalence we see de that's high in trastornos the region, the musculoesqueléticos que prevalence podrían beneficiarse de of órtesis y prótesis, pues es alto en la región. musculoskeletal Así vemos, por problems ejemplo, is high in the region. They could benefit el from número de casos de cáncer es de osteoporosis. And 3.5 we see that millones the de cases of casos cancer, en 3.5 la región million en el cases 2021. in the Y region in también, por 2021. ejemplo, otro And tipo also, for example, de another type of condiciones, por ejemplo, las condition, condiciones, los trastornos for example, neurológicos the que pudieran neurological beneficiarse problems that could de las benefit from ortoprótesis. Por ejemplo, vemos en el orthoprosthesis. caso For de las example, we lesiones cerebrales see in the traumáticas, case existen of 3.8 millones de TBIs, casos there en are el 2021, 3.8 así como million cases 3.7 millones de in casos de parálisis 2021, cerebral en la as well región, as 3.7 1.9 millones de million cases casos of de CP in accidentes the region, 1.9 cerebrovasculares million y of cases 1.4 of millones de stroke, casos and de 1.4 lesiones million medulares en la región. cases Esto es solamente of en la región. spinal Ahora cord vemos, por injuries. ejemplo, That's only in the esto es region. And nada we más un see, for ejemplo example, aislado de this is just amputaciones. an Esto isolated example of esta amputations, gráfica and muestra el número this shows la the tasa de number of, prevalencia de or the rate amputaciones en prevalence diferentes of países de la región. amputations in different Y countries in the vemos, por region. ejemplo, que para el And we 2021, see, for en la example, región that de for las Américas, 2021 in the region Argentina, of El the Salvador, Americas, Argentina, El Venezuela, Salvador, Guatemala, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Cuba, Nicaragua, Granada, Haití, Cuba, Colombia se Granada, adjudicaban Haiti, por and Colombia arriba
de We're la tasa above regional de las the Américas en regional rate cuanto of the Americas al número de casos por in cada 100,000 regards de to the number of amputaciones. cases Y per bueno, every 100,000 in en cuanto a otras number of lesiones, vemos amputations. que, por ejemplo, Argentina igualmente, And in Haití, Cuba, other Venezuela, injuries, we see that Dominica, San Argentina, Haiti, Vicente y las Cuba, Venezuela, Granadinas, Dominica, St. Granada, Santa Vincent and Lucía, Grenadines, Guatemala, El Granada, Salvador, Santa Lucia, Colombia, Guatemala, El Dominicana, Salvador, República Colombia, Dominicana y Costa Rica, pues se Guyana, ubicaban por arriba de la tasa Dominican de Republic, and Costa prevalencia Rica were regional para above las Américas para the otras regional lesiones prevalence rate for the musculoesqueléticas. Americas for Em, other musculoskeletal Ahora, en cuanto al injuries. acceso, dependiendo Now, del in tipo de regards to tecnología access, de depending on the tecnología type ortoprotésica, el of rango de acceso va a orthoprosthesis variar. Por technology, ejemplo, the para access algunas range will tecnologías el vary. rango de acceso puede ser So from some del technologies, the 25%, range pero por access ejemplo, para otro can tipo be de tecnologías 25%, ortoprotésicas, como por ejemplo but las for other prótesis de types of miembro superior, orthoprosthesis en technologies, for algunos example, upper países el limb acceso es prosthesis, de casi cero. Entonces in vemos que some el countries, rango de the acceso case varía is almost dependiendo de zero la for tecnología access. y también So dependiendo we del see that lugar. the range of En access muchos varies países no se depending on the cuentan technology and the place. con sistemas de In many provisión de countries, órtesis y they don't have prótesis, o orthosis estos and prosthesis servicios se provision systems, encuentran or en la these capital y services grandes are ciudades, por in lo the cuales no son capitals and big accesibles para cities. personas que Therefore, viven they're en not áreas accessible for rurales o people en who live espacios in o rural zonas más areas remotas. or in areas that are more remote. Para So finalizar, quisiera to nada más hablar close, sobre I would cuáles son like las to just barreras de talk acceso a about estos what productos de ortoprotésica. are Pues the en primer access lugar barriers encontramos que to el costo de los productos orthoprosthesis de products. And calidad first, es we una find that importante the barrera cost para of high acceder a quality estos products is an productos. important barrier to Hay access to poca them. disponibilidad de There productos is little adecuados, availability de of productos adequate products asequibles, de productos de and calidad y accessible de costos products que and quality satisfacen las products and necesidades de las products that personas. satisfy the needs Muchos of people. países no tienen estándares Many countries do nacionales de not seguridad para have el usuario national con standards for respecto a estos safety for productos, users o on existe these una falta de products, conocimiento or y there comprensión, is a sobre todo lack of sobre la knowledge and finalidad comprehension, y especially on el the objetivo de purpose establecer un and the sistema de goal of provisión de establishing órtesis y a prótesis provision en el system país, for por orthesis ejemplo. and prosthesis También in the vemos que hay country. una gran escasez de We personal also see that debidamente there's capacitado, a lack así of como un personnel that acceso is duly limitado a trained, programas de as well as educación a limited profesional, es access decir, en to muchos países no existen, professional education programs. So in las many universidades no countries, tienen programas de universities don't educación have profesional para este professional tipo de education profesionales de la salud. programs for these O types of también, por healthcare ejemplo, en cuanto al professionals, gobierno, pues no or existe la in the gobernanza ni hay government, políticas, planes isn't estratégicos, there aren't any regulación o policies or normativa strategic existente plans, que regulen regulations, el existing suministro de norms that estas, regulate the el suministro supply y provisión de estas of and tecnologías. provision of these Asimismo, en muchos technologies. países el And financiamiento es likewise, in these inadecuado, many no countries, existen datos sobre there la is inadequate necesidad, entonces funding. por lo There tanto aren't no se any pueden data on the planear needs, so los therefore we cannot programas o los plan servicios the de provisión programs de or estas tecnologías, services, así como la provision of inequidad these en los servicios, como technologies, as mencionaba well as the anteriormente. En inequity in the muchos países services, as I estos was mentioning servicios, estas before. tecnologías se Many of pueden these countries, acceder solamente en las these grandes technologies ciudades, can be accessed mientras que only in the big personas que están cities, viviendo en zonas while urbanas o people más who are remotas no living in tienen rural acceso or a more estas remote tecnologías, areas do a not have servicios que access to sean de these calidad y que technologies sean or to accesibles. high quality and Entonces, bueno, accessible con services. esta información So with this information, pasamos a la ponencia principal we go de la to the maestra main talk Mónica. Me by gustaría Professor agradecerle a la maestra Mónica, Mónica and I que would nos like va a to thank acompañar el Professor día de hoy Mónica en este for being here webinario. with us today Me gustaría presentarla. in this La maestra webinar. Mónica Gisela Castaneda, ella es decana Mónica de la Gisela Facultad de Castañeda, she's Ciencias the Dean of de the la School Rehabilitación en la of Universidad de Science Don of Bosco. Rehabilitation from Cuenta Don con una Bosco maestría en University. educación y un She posgrado en has a formación master's degree in pedagógica para education and a profesionales. graduate Es course in licenciada en ortosis y pedagogical prótesis por la Universidad de Don Bosco. skills, and she's a Es decana de la licensed facultad in desde enero del prosthesis and orthesis 2023, from Don luego de un Bosco. She's periodo como has been the vicedecana de la dean facultad after y being the después de vice haber dean ejercido como and jefa del after Departamento de Estudios a having Distancia en exercised as the órtesis y head prótesis por of más de 10 online años. studies in orthesis La and maestra prosthesis for Mónica es over 10 miembro del years. Comité de Educación de Teacher ISPO Professor Monica y is member la of the Sociedad Internacional de communication Órtesis y team Prótesis of en ISPO, diferentes and subcomités desde el 2010 she's y desde been in enero different del subcommittees since 2019 es 2010, and miembro from del January subcomité de 2019, acreditación she's bajo been los the member nuevos of the estándares de accreditation educación de subcommittee under ISPO. the new De standards of 2005 a education 2009 of fue ISPO. consultora de From ISPO para la región 2005 de to Centroamérica 2009, she was an y ISPO también consultant es for Central America, auditora de and programas educativos de ISPO. she is Ella es also the miembro de auditor of the la educational directiva programs of Rompiendo ISPO. Fronteras desde She's 2018, member, perdón, a desde member of the 2012 a la fecha, y es team Uniendo revisora de la Fronteras revista de from since prótesis y 2018, and prótesis she's a reviewer of the de la revista Prosthesis and internacional de prótesis Orthesis y órtesis International desde el Journal 2020.
since 2020. Likewise, Professor Monica is an active researcher in institutional projects
She's presented in different seminars on this matter and directed a lot of continuous training course on orthoprosthesis, for example, in Angola, Haiti, Dominican Republic, and currently in Uganda. So I leave you in good hands, and I really thank Dr. Monica for giving us her time and sharing her knowledge with us. And I leave you with Muchas her. Thank you gracias, so Yasmin. much. Thank you so much, Realmente es un Jasmine. tema que ya tantos años trabajando en él, soy ortesista, protecista de profesión y he Okay, I've been visto working on cómo this for ese many campo ha years, and ido this is my evolucionando en los profession, últimos and años, I see how this cómo has la been evolving tecnología ha in llegado the past few y years, también and how hace technology mucho has cómo el tema reached que ahora this, estamos and how, revisando de las until a normas de certain point, ortoprotésica, what we've realmente been se vuelve reviewing on the importante. ¿Por orthoprosthesis qué? Porque la standards idea es becomes tener important. Why? servicios Because the asequibles idea y de alta calidad. is to have accessible and high Ya quality agradezco a services. los que presentaron And I antes y que justo thank nos han those hecho who ver esta presented before discriminación because they've y made ver us la importancia see de esto, these topics que and no look at the es que las importance of this. prótesis u órtesis It's not sean that prosthesis or dispositivos orthesis de are lujo o devices that que are tienen unos luxury bienes devices, or if adicionales, you porque want to son have dispositivos, additional goods. como nos mencionaban, uso de aplicación externa para ayudar a las So personas que tienen deficiencias o limitaciones funcionales a mejorar su when we look at funcionamiento, it takes people who have aumentar su potencialis potencial de to improve. capacidad para llevar una Sorry, vida somebody sana, turned on. productiva, independiente y digna. Perdón, Realmente es importante en esta parte que entendamos It's que en important for algún us to momento nosotros podemos understand tener también la that at some necesidad de uno point de estos we can dispositivos, have sobre todo the ortésicos, need por to have alguna one of these discapacidad devices temporal. O ya lo hemos, because of a hemos temporary tenido necesidad de disability, hacer uso de and ellos we've had y the sabemos need que to es también use them, aceptarnos a tener esta vida and we know productiva e that it's just to independiente, help que us creo que es lo que todos stop this buscamos hoy en productive and día. independent life, which is what we all look Realmente el for. término también se conoce como ortoprotésica, que es lo The más term común. is also known as Obviamente, al hablar orthoprosthesis. de ellos, de la protésica y la ortésica, And when we talk en about this, general when we talk abarcan about pasos prosthesis and similares para orthesis, la this prestación del generally servicio. Como también nos embraces explicaba similar Gustavo en steps las for service diferentes provision. fases As Gustavo was que se explaining tenían the para different eso, desde phases that we evaluación, had for this elaboración, in evaluation and entrenamiento y seguimiento. elaboration and Entonces, en esta training and prestación del follow-up. servicio tiene So pasos muy similares, the service así provision como has también very similar herramientas, steps as well equipos y as métodos de trabajo para tools su and elaboración también son muy teams similares. and Entonces, por lo general, um, estos se enseñan, promueven y working practican en methods, forma and they're conjunta. very similar. A lo largo del And this tiempo, is lo done que sí he jointly, notado en and estos in años, time, what I've empezó a trabajar y cuando noticed uno explica un in the poco years that sobre we've been prótesis y working on and we órtesis, es explain a bit justamente about eso, prosthesis and que orthesis, it's just muchas veces this. tenemos mucho más claro el concepto de prótesis y no tanto el de Sometimes órtesis. the Pero entonces prosthesis aquí es is un poco así. clear and the La órtesis, orthesis como bien concept is decían, not clear. So tenemos el orthesis, miembro as I was sustituye saying, las we funciones have the member limitativas and or the o limb, and it ayuda a poder substitutes the lost realizar las functions, or funciones it helps to que be normalmente able haría el sistema to do musculoesquelético y the la functions that prótesis lo the sustituye. musculoskeletal system Entonces, would sí do. son dos tipos de dispositivos muy So similares. these are two types of devices that are Y very como similar. decía acá, ¿cómo lo vamos a encontrar? And Este es as un I was término saying, we're not genérico. going to find En this. How are español we going to podemos find this? This is a encontrar generic term en algunos that in documentos como Spanish we can servicios de find in some ortoprotesia. documents as Todo esto abarca orthoprosthesis el tema de services. los And all insumos, of this las addresses políticas, supplies, los productos, policies, el products, personal que trabaja en the esto staff that para works proporcionar las on prótesis this y órtesis to apropiadas provide y the la appropriate terapia prosthesis and correspondiente. Entonces no orthesis son and cosas the que se encuentran corresponding therapy, separadas. because it's not things that are separate. Como todos sabemos, los And as servicios we de all know, ortoprotésica en la atención the de la salud orthoprosthesis services in forman health parte, care lo subrayo acá are porque dice que suelen estar part of this incluidos en los servicios de because rehabilitación. they Pero say sabemos that que they're no en usually todos los included in países the tenemos rehabilitation services, because we las know that mismas situaciones not o all las mismas countries have the realidades. same Tenemos situations or the unos que same han logrado realities. We avanzar un have poco más some en este that tema have y sí been son able to parte de los advance a servicios de bit more on rehabilitación this and y are en part otros of their estamos rehabilitation todavía un poco services. atrás, And in pero others, we're caminando. a bit behind, but Los we're servicios de moving ortoprotésica behind them. en la atención And de the salud tienen el orthoprosthesis objetivo de services in optimizar la healthcare salud y el bienestar have de the los objective of usuarios. optimizing health Y and como bien well-being of resultado en users. la prestación oportuna de estos As servicios, I was va a ser explaining, muy the timely importante para provision poder of these restaurar el services is going to be funcionamiento very y important to prevenir be able to restore deformidades secundarias que nos this pueden llevar incluso and a prevent operaciones mayores secondary que deformities se that can lead us traducen to en greater más problemas complications dado that que are a su padre translated de in more familia que el problems traslado for the no es lo mismo que family, estén trasladando because it's not the a un same to niño transfer a pequeño child, a que small no logra child, sus órtesis
because they don't use a que their se haya trasladado orthesis ya a un than adolescente to o ya transfer a que se teenager, for hubiese estado example. atendido desde un inicio y That hubiésemos if they prevenido una had been deformidad mayor en los served miembros from the inferiores beginning, we would have y poder prevented a realizar su greater marcha independiente. deformity and Entonces, they nos could ayuda be en more esta parte, ¿verdad? independent. So Y aquí this en esta really parte helps me us. gusta justo con lo que han And here, mencionado los I demás really colegas, like it when junto other con colleagues have otras already mentioned this. intervenciones. Los Together servicios with de other ortosis y prótesis interventions, no son the aislados. orthesis and prosthesis Lo que services are not encontramos como isolated. intervenciones Together with dentro de other la rehabilitación interventions contribuyen a ese objetivo within de the funcionamiento rehabilitation, óptimo, contribute que to nos lleva this a la objective of parte an final, optimum que es la participación functioning, which plena leads us to the de final las part, which is personas que ocupan estos full dispositivos participation en in la the people who sociedad use these y su devices in inclusión. society and their Por lo tanto, inclusion. todas las intervenciones son importantes para However, all alcanzar esa meta. interventions are important to reach this goal. Acá Yasmin nos ha presentado algunos Here, datos. we've already Realmente presented some también data, es Jasmine did, but it's difícil muchas also veces en los países difficult encontrar datos in countries confiables to find o muy reliable certeros data que todos podamos tener or very acceso y true decir, data that we can all sí, have access to and tenemos say, yes, we do tantas have número de amputaciones, so todas many son reportadas a amputations, un or mismo lugar, a un because they're mismo all sistema, reported o to tenemos tantos a niños que same han place, the same sido system, or we diagnosticados have con parálisis so cerebral, many kids that have o been estamos diagnosed with teniendo este CP, aporte de or we personas are que having están these numbers of sufriendo con people el pie diabético who are y que suffering necesitan with atención. diabetic foot Pero aún así, and con that los need datos que se tienen, se care. han hecho esas However, with estimaciones. the data El that we have, porcentaje we've de la done these población, como ya hemos estimations, and the mencionado, percentage of the que population, as requiere I've ortosis y mentioned, prótesis. that requires Otro tema a orthesis tener and en cuenta es prosthesis. el envejecimiento Something different to keep poblacional, in mind que este aumenta is la proporción de the personas con population aging. This discapacidad y increases por lo the tanto proportion la of people with demanda de estos disabilities servicios. and therefore the demand for these services. En la mayoría de los países tenemos una escasez de In datos most sobre la countries, necesidad we real y have la very demanda little satisfecha de data estas on ayudas. the real numbers and the Y como nos mencionaba unsatisfied need anteriormente, el of these 5 y el aids. And as I 15% was de la mentioning, only población between 5 and que pueden 15% o of people podrían who más bien can beneficiarse or de could prótesis y órtesis benefit from acceden prosthesis and efectivamente a orthesis ellas en nuestros actually países. access to Sé que them in más de many alguno de los countries. que estamos acá presentes se nos I know ven that cruzando por la mente algunos more than one of us who are ejemplos here are justo thinking desde about a few niño examples, conozco a tal and we can say, persona, yeah, I know pero el so and servicio de so who órtesis y has prótesis le queda this a problem, but tantas horas de the distancia service que is no se so puede far away from trasladar, them that they cannot entonces transfer no puede and acceder. De repente el they cannot servicio es access to gratuito, this. Suddenly, the pero el service is hecho free, del traslado ya le significa un but costo the importante transfer means y no se an puede trasladar. important Entonces se va cost, quedando entre and esa they cannot población que no transfer. accede a So esos they are beneficios. part of the Pero es muy population that does importante not access to these contar con estos benefits. But it's datos. very important to have this data. Acá un poco los llevaba a ver. Entonces, con esta So información que vimos previamente, with this information that we saw ¿para qué las previously, normas de ortoprotésica? ¿Por qué surgen? why the orthoprosthesis ¿Serán norms? necesarias? ¿Las necesitamos? ¿O realmente Will they podemos be seguir trabajando necessary? Will como we hemos need hecho them? hasta Or ahora? can we really keep working as we Como have mencionaba until Alessandra, las now? normas del As 2017 Alessandra has mentioned, the quedaron norms of súper vigentes y ya vamos a ver 2017 por are qué still razón. super current, and we'll Primero, see ¿para why. qué? Pues, la But first, finalidad what de este for? The documento es purpose presentar una of this serie de document is normas to present para a que los series países of las standards apliquen for the countries to apply them con el fin específico de with the crear en los casos specific que no se purpose tienen of o creating, in the fortalecer el cases where we servicio de don't have them, ortoprotésica or y strengthen fíjese que the habla eso muy claramente, orthoprosthesis services. esenciales. And it's very clear, Y the nos habla de essential estas ones. And it características de talks estos to us servicios about de these ortoprotésica. characteristics and these Esenciales, orthoprosthesis services accesibles, that are essential, accesibles, accessible, eficaces, eficientes, seguros efficient, y de and alta safe, calidad. No and high porque solo vayan quality. a ser Not los because esenciales it's o only porque going to digamos que be son accesibles que essential, van a or tener calidad. it's not because Y they are este affordable, then they're documento not going to be high fue quality. elaborado en So sintonía this con document was Convención de las drafted Naciones Unidas together sobre los with derechos de the las personas Convention of con the United discapacidad Nations on the rights y of la people idea with es que disabilities. ayude And the a los idea is gobiernos. to help the Recuerden lo que governments, hemos revisado, la mayoría de los gobiernos son los que tienen la because responsabilidad de proveer the estos governments are the servicios ones that have the para responsibility of llevar a la providing these práctica services, to take la parte to de la practice convención y alcanzar the los part of the objetivos de desarrollo convention sostenible. and reach the sustainable Específicamente development en los goals, servicios de ortoprotésica, estamos diciendo especially que in the vamos a contribuir orthoprosthesis a services. garantizar una vida And we're sana saying that we are y going to promover el contribute to bienestar guarantee para a todos healthy en todas las life and edades. promote Esa well-being es la for finalidad y el everybody at objetivo all de las ages. normas de This is the ortoprotésica. goal of the Y orthoprosthesis tiene diferentes norms. objetivos And asociados a we muchas see otras that they have estrategias. No es different algo que goals esté associated to many aislado It's de las nothing strategies. that normas de is It's not ortoprotésica, something isolated. that's sino que podemos ver en isolated su as a momento orthoprosthesis cuando norm, se but publicaron, in
When they were published, it was a way to take the countries to achieve the second objective of the action plan for the WHO, and it was for 2021. 2021, we left it behind a few years ago, but we're still lagging behind in collaboration uh, in that part. There's also with the initiative of the WHO with the idea to improve the access to technical aids that are accessible and high quality in the world. And Jasmine was mentioning how they're classified within the products of support, specifically in mobility. Como lo decía en el tema de la finalidad, ayudar a los países a aplicar la Convención As we sobre los said, we need Derechos de to Personas have con African Discapacidad. countries for people with disabilities, También ayudar a las partes interesadas and en sus obviously esfuerzos help voluntariosos que estén stakeholders in the haciendo effort para they're ajustar las making recomendadas um, rehabilitaciones y for the prestaciones de salud eight durante la ever nueva recommended generación in healthcare 2030. systems and rehabilitation plans for Y 2030. también, no And aislado de esto, also, contribuir a not lograr la aside from that, cobertura to contribute sanitaria to universal. achieve Estimamos que es un worldwide documento que fue escrito coverage, con worldwide una healthcare coverage. finalidad, con This was the objetivos document that muy was claros. written with clear objectives at ¿Cuál hand. es el alcance de este documento? So, what's the Me scope of this gusta en esto document? empezar de And atrás I love hacia it adelante. to Pues start obviamente las this normas like definidas from the no end son to the mundiales, beginning. They are no son not defined específicas por worldwide rules, and país they're y not tampoco specific son by country, exhaustivas. and they're Cada not país va exhaustive a either. analizar So each y country va a is going revisar to analyze and de is going to acuerdo a su review contexto. in accordance to the Tenemos context. países en los que el número de And prótesis es mucho más alto su necesidad mm, que las de obviously, órtesis, we explicaba have Jasmine, aesthetics, etc., y as Jasmine también muy said. curioso que se And sabe que en mayoría de ellos el número obviously, we de know that most of órtesis que se them and necesitan en mayor que prótesis number propiamente of es conocido. aesthetics Entonces tenemos ese uh, documento con that are normas known. So we have this de una document with forma general regulations sugeridas, in a generous, que suggested son way. 60 normas que lo que Actually, están we have tratando es 60 proteger los regulations. derechos de los What we usuarios, want is to protect la the rights of the seguridad, citizens, their la safety, calidad y el desempeño de obviously, the los quality and sistemas the de servicio. Y si performance fijan, no habla of solo de los their servicios system services. ortopédicos, sino que habla de los We're not sistemas de only talking servicio. about Como vemos, orthoprosthetics, but son also service parte systems. integral del As we sistema de mentioned, this is a rehabilitación y al comprehensive part of the rehab mismo system tiempo del sistema and de at the salud. same time of the Y healthcare este system as a documento se whole. refiere a los So this servicios document talks brindados por el about personal de the services ortoprotesia, provided by the pero que no orthoprosthetics necesariamente staff, queda but solo en el it's not ortoprotesista, necessarily sino que only también in todo el personal que orthoprosthetics, está but also involucrado, all the porque staff también, that's como involved. explicaba Gustavo, está la Because, fase de as Gustavo entrenamiento y mentioned, uso, we que queremos have the training apoyarlos and use phase, en and forma we directa con el um, fisioterapista work o directly terapista with the physical ocupacional. therapist, or you work with the occupational therapist Es as well. importante recordar It's que el important to usuario de los remember servicios de ortoprotésica that es el the user centro of orthoprosthetics is the de esta core of parte de la everything, is the atención center para que of this podamos part, tener el the desarrollo healthcare y attention, so we mantenimiento de can estos servicios en la provide más alta healthcare calidad and maintenance of posible. the services at the highest quality La idea es possible. que promueva So servicios the que sean idea is for us to receptivos foster services y that que are puedan receptive maximizar el and that número de can personas maximize the asistidas. number of Todos people that are tenemos, taken y care of. estamos en esta parte, no Um, tenemos Obviously, a otro ejemplo en mente donde we have decimos, other sí, example in mind where con we esta say, yeah, prótesis o con este with this servicio que prosthetics, for brindamos a example, una with the persona, service that we podemos provide apoyar to a a cinco person, más we could que talk realmente to van a dar or support adelante five con el uso others del that are dispositivo. going to use the La idea de device la atención centrada en las personas es better. fortalecer And la obviously, identidad de ellos, que we va a conducir a un mayor want to bienestar. strengthen their identity that's going to drive for a better Algo welfare. importante de este documento es And que está dirigido um, a los encargados de formación obviously, holística this is in y a los charge of the administradores people de that are in programas charge supervisores de estos servicios de policymakers atención and en people who are salud. responsible of these healthcare attention services as well. ¿Cómo está estructurado? El documento, de acuerdo con el enfoque, los elementos Okay, so how básicos is it structured? In adoptados accordance como to the Organización document Mundial de la adopted Salud by para el WHO fortalecimiento de los for sistemas de the salud, strengthening of these está healthcare dividido en systems cuatro áreas clave. at a level La of parte four de key areas: políticas, part of policies, productos, products, prestación y um, personal. Si vemos provision, en la and imagen, staff. aquí tenemos a la Um, persona como el centro y luego Obviously, tenemos estos uh, elementos abarcados por la we have these elements ortoprotésica that are covered by dentro de las orthoprosthetics ayudas técnicas within y esto the dentro technical de la scope cobertura sanitaria and within universal. the healthcare Es decir, universal no es healthcare coverage. aislado, sino que vemos que es parte de esa We cobertura see that this sanitaria is universal. part of this universal healthcare coverage as well. Dentro de sus elementos So tiene la within parte these que elements, podemos ver en la primera área obviously we can see on the y first nos area that we have hace here, and obviously ciertos this is relevancia a temas this becomes importantes. Yo he relevant subrayado por aquí for algunas important palabras issues. clave de Uh, las that's normas why I que se highlight van some a orientar a keywords eso y habla de about la the regulations that are going to responsabilidad be de used los for that. For estados example, we talk about the para responsibility of the promover states, for example, que estén to promote disponibles
for them to be available, obviously. a un costo Uh, asequible, Prosthetics ya sea para los and usuarios orthotics o para at el a reasonable Estado. price, either for users and for state as well. Realmente los Obviously, gobiernos deben desempeñar un papel governments destacado, need es decir, los to principales provide que están a trabajando en highlighted esta parte role, para and la gestión de los they have to servicios be the nacionales main de player prosthetics. for this national Que siempre orthoprosthetic participen services. And las obviously, partes we need to interesadas, have desde all la the stakeholders planificación al from monitoreo. planning to monitoring Habla as well. también de los marcos de orientación, es decir, We talk de about obviously leyes, about políticas, guidance frameworks, planes, laws, normas, policies, reglamentos. Y regulations, aquí otra etc. parte importante que habla de And there's incluir la another part financiación here de that estos talks servicios de about the ortoprotesis end of this prosthetic dentro or de the goal of this los prosthetic services presupuestos que se hace para la cobertura within the budgets sanitaria that are universal. created for worldwide Y healthcare habla or lo universal necesario healthcare de que se puede coverage. ampliar el acceso Obviously, a we estos want to servicios de broaden órtesis y the access prótesis to these con una orthotics and financiación prosthetic services adecuada. with proper Y funding. algo que mencionaba Obviously, también en something el that was inicio mentioned Alexandre, in the beginning by realmente esto Alexandra. no se, como el Guys, retorno de la atención de esas personas. Realmente que obviously, no es un gasto, sino que es una inversión this is an que va investment generando because you beneficios will tanto see a sociales y return on the investment, económicos. both No es lo mismo socially que and podamos proveer financially. una It's not the prótesis same thing, for a example, to provide a un joven de 21 prosthetics años to a que young estaba 21-year-old estudiando male en that la was a universidad, student tuvo un accidente in y college, he suffered proveerle an una accident, prótesis que whatever, puede and then we reincorporarse a provide sus the estudios. prosthetics. He can obviously Hay go back muchos to school. elementos que There podríamos are hablar en many otra elements presentación at sobre eso, hand that pero we sí can está talk about in a different relacionado a la presentation, imagen but this corporal is del related decoro o a la to figura de honor. the Decide corporate ya no image. estudiar, se queda en casa Either familiarmente they decide pendiente, teniendo go to school or todo el not, potencial having para all poderse the formar potential to y go pasar a ser back una persona and productiva en la become sociedad. obviously a Aquí productive en esta person in parte del society. tema de So financiación, here, ya cada talking uno about de funding, nosotros en each one nuestros of us diferentes países and each one of the different podrá ver un poco countries de quién will financia see el who tema de las órtesis y will prótesis. fund everything that has Pero, to por do with ejemplo, en El orthotics and Salvador, prosthetics. But for example, in El los fondos Salvador, son these funds fondos are del gobierno, de un fondo general, government funds from a que es general fund administrado a través del that is ISRI, managed del through Instituto the Salvadoreño de Rehabilitación ISRI, which is the Integral, Salvadoran Institute aunque of también existe Comprehensive colaboración Rehabilitation. con el And Instituto obviously, we have a Salvadoreño del collaboration Seguro with the Social, Salvadoran Institute, que ofrece the Social ciertos Security servicios de Salvadoran órtesis y Institute, prótesis y that ayudas provides técnicas certain orthotics a and las prosthetic personas services cotizantes. that helps people that are Pero en part of esta the parte sí healthcare podemos ver system. claro que But here el we have servicio to es be clear público that the y funding se is puede public gestionar a través de and convenios can be con proveedores managed privados through o agreements with talleres private propios providers del or instituto. work or Realmente que tienen acá en El workshops Salvador from es the el ISRI y el institute itself. ISUBRE, Here in El Salvador que is es the dentro del ministerio. Luego ISRI. tenemos toda la parte And privada. obviously, we have Y all aquí the creo que private cada uno de nosotros stakeholders podemos here. analizar So cómo each son one estos of us sistemas can y analyze quién how paga the por estos systems servicios. work and Esto who tiene is que paying ver for the con poder services. regular So estos this has to do servicios. with being able to regulate the services. Ahora, con el tema de los Now, productos, es decir, talking about tenemos que products, ver que los productos y we need métodos to de trabajo see that the sean los products and work apropiados, methods need to be appropriate, of tanto como course, en el lugar que se both fabrican y cómo se in the place fabrican, that are como para manufactured, darse how they're seguridad. manufactured, Y how para they're esto adapted. existen And ciertas for that, regulaciones que we se have deben de certain seguir. regulations that need to be followed. Se habla de una lista nacional de productos We're talking prioritarios, about a national list porque of priority products. el abanico es muy grande de estos productos Obviously, it's a órtesis y wide array of prótesis, products, pero obviously, of realmente se orthotics pueden and prosthetics, identificar los que sean but prioritarios. we En can esta identify the also parte priority. sé que So en Costa Rica here, sí I know tienen that in un Costa listado Rica, de they do oficial de have ayudas técnicas an autorizadas para la official parte que ellos list van a financiar. Es importante of tenerlo porque authorized esto también places and ayuda authorized a places that are going to use orientar to esa elaboración de manufacture this. decisión Obviously, y this estimular la guides the competencia, decision-making process pero para and it ofrecer stimulates a un precio competition, asequible. but to offer it En at esa a parte la reasonable norma price. también propone So que here, estos regulations are materiales y proposing componentes that these materials and ortoprotésicos y los components that equipos are y herramientas que se non-prosthetic utilizan and all estén the equipment exentos that is de used los costos de needs to be importación y exempt derechos de autor. from Pero eso ya cada obviously país lo tiene taxes, determinado de customs, forma diferente. etc. But each Porque country sabemos que regulates muchos this países de la differently. región, por ejemplo, acá en El We know Salvador, in many countries nosotros of the region, for example, here in importamos Salvador, casi we el import 90% de almost los materiales y 90% componentes que of these utilizamos materials para la that we prestación de use. estos servicios. Y muchas veces es el costo de esa And many times importación, the cost of the los traerlos, el imports, traslado, bringing it lo que to El se paga en Salvador, aduana, los trámites and what you normales, lo pay que hace que los customs and the costos se paperwork eleven. makes the cost to Entonces, esta skyrocket. parte busca que se So regule, que se puedan we tener want normas just to para esto. regulate this, to have proper regulations Y for también this. en esta parte se Obviously, exhorta here a que las partes we interesadas, ya sean nacionales o encourage people, internacionales, encourage stakeholders, either incluida la national, industria international, privada, no estamos hablando
solo la parte including the private sector. We're gubernamental. not talking about the Los, government. los está motivando y los está exhortando a desarrollar We
productos encourage them alternativos to develop solo por ser alternative and accessible alternativos and no importa affordable su calidad. products. Y esa parte Obviously, ya nos if it's referimos a lo alternative, que ya you nos lower your toca quality. analizar And we're talking about what adecuado we al have to contexto de analyze cada that uno de needs to be nuestros proper países and o dentro inadequacy del mismo of país the context of each country adecuado or a within the nuestra same realidad. No es lo country, mismo que vayamos a proveer adapted to una region. It's not the prótesis same thing para to alguien provide, que for vive en example, la prosthetics for costa someone that y lives se in the dedica a la coast pesca and y it's una a prótesis que le fisherman, vayamos a proveer or a alguien prosthetics for que someone that lives here trabaja in San en la Salvador in an montaña. Todo office eso sí or son in a elementos mountain. que, como dice, dentro del equipo multidisciplinario se van viendo. These are elements that the multidisciplinary Esta team otra has to parte también assess. nos habla de qué requisitos Now, tenemos que tener en cuenta what are the al requirements momento that we need to take de into account planificar at the y moment of desarrollar la planning fuerza de trabajo? and developing our Y algo workforce? importante es promover su Obviously, something important reconocimiento here is to profesional. foster Y their también la importancia de professional capacitar acknowledgement al and the distinto importance tipo of de personal que training se tiene. different No that es all different me type of staff that gradué, we have. It's soy not that I just licenciado en graduated, I'm a ortoprotésica o professional en in terapia física orthoprosthetics y no or vuelvo a physical recibir therapy, ningún curso de and I will capacitación ni not actualizar mi receive nivel. any extra training Dentro or de esto something. mismo But es within that entonces que and como within those responsable regulations, de este as servicio tengo que responsible parties vigilar of the service, I el need hecho to de que mi look personal se capacite and, justo and, por el and tema de make proteger a los my usuarios, staff pero también aquí properly entra la parte upskilled de and las malas trained, prácticas, obviously to protect my users. donde entra la Because, parte guys, if we ética. talk about, for example, Y también malpractice and ethics, conocen it el becomes really, ortopedista really clínico. important. Ahora existe una And nueva obviously, clasificación de los there's a new ortopedistas, categorization for no solo el técnico ortopedista orthoprosthetics, que not only the technical, más the directamente en technician, la elaboración de and they work dispositivos, in the sino que like también está making la the parte devices, clínica que but colabora con el obviously the equipo clinical part, multidisciplinario the para la people parte that de la evaluación, works with the pero que multidisciplinary se team for the reconozcan assessment, como profesionales. but they need to be Y también nos acknowledged as habla de la professionals as well. importancia And we're del talking about the enfoque de equipo importance of multidisciplinario. the Es decir, que al approach of this reconocer al multidisciplinary profesional team, that ortoprotetista by también se acknowledging extiende the en el resto professional, del equipo donde tenemos this médicos technician can psiquiatras, become ortopedas, a cirujanos, comprehensive part, psicólogos, terapistas surgeons, físicos, psychologists, trabajadores physical sociales, therapists, social workers, recordando etc. que It siempre needs to en el become a centro la multidisciplinary persona team. con And obviously, discapacidad. we always need to remember that the person with the disability is at the core of everything. Bueno, con todo eso sabemos también el Now, documento fue um, escrito de una forma we know that también this consciente, document no was solo decir esto es lo drafted que in a really queremos hacer conscious y va a way, ser parte de la and this is ciencia, what we want to sino que do, and también this el is mismo documento obviously nos how we're going marca to do it. But the algunos document also desafíos shows us y some lo hace en las challenges, obviously, 4 áreas and it does it para in the establecer los 4 servicios. areas to establish the services. No voy a leer cada uno de estos I'm not going to desafíos read que each nos one of these propone. De hecho, la challenges. vista nos va a llevar desde un Actually, segundito y van a ver que también habla um, de we elementos will que ya los see that tienen we're talking about identificados, elements que that nosotros are podríamos decir, already sí, identified. es que I no don't know. We can tenemos say, el for example, presupuesto. yes, Y we ya do nos not have habla budget, de esos and here we're talking fondos about the limitados fact that there are limited y que estos funds, servicios right? muchas veces no están And that these incluidos en los services sistemas nacionales sometimes de are not salud included in the national y health seguridad healthcare social. systems Entonces, or cada uno de social nosotros, security. dependiendo de nuestro So contexto each one of us, y depending on nuestro our país y cómo context, esté dentro de our lo country, regulado, and how unos it is serán regulated, desafíos, otros some serán, of digamos them que may soy be yo el que challenges. tengo Some of you will say, limitado. okay, Por we ejemplo, don't have this nos problem in my mencionaba la country. parte que decía For Yasmin, no todos los example, productos están en todos as los I países. just mentioned, not Entonces, muchas every veces hay product is in every disponibilidad country. limitada So de los productos que vayan a many estar times there are apropiados limited para availability personas. that from the products that En need otros to casos be tenemos used in each country. pruebas There are limitadas some other cases en that we have relación limited del testing costo y eficiencia del related to producto cost and y los efficiency of the métodos de products fabricación. and the También nos manufacturing pasa muchas methods as veces que well. So ustedes sabrán, y sabemos que hay you will países know that en los there are que dependiendo countries del sistema in que which, provee, depending on the ustedes pueden, llegan y systems, dicen, yo pongo una tutela porque you tengo can, un for example, say, ortotics okay, que I'm vale going to sue the state because I want $40,000 this prosthetics y that's es la que yo worth, I don't know, quiero y yo pongo $40,000, una and that's tutela the one hasta that I que la want, logre y logro esa and I will sue the prótesis. state, whatever. Pero a lo mejor no era la Um, prótesis que but necesitaban maybe that was para not the sus prosthetics you actividades. needed for your Entonces ahí activities and también es for la to have a parte normal life. de analizar So esa relación this is de just about analyzing that costo-eficacia del relationship of producto. cost, efficiency, and Nos benefits habla that también de the la parte prosthetics will bring. del personal, las We're talking about oportunidades de la staff here, formación. opportunities in training. Sabemos que en área de We know, for example, fisioterapia sí that tenemos un in physical poco más de therapy, acceso. we do La have a little capacitación en more access. ortoprotésica siendo Training un in poco limitada orthoprosthetics en cuanto becomes al número, more and pero more nosotros limited como in regards universidad to figures. But tenemos, we, ya van a as ser a cerca de university, 30 años de it's estar going to formando be, we're coming up on desde 30 esa years prótesis
providing prosthetics and orthotics, and obviously we cannot talk about thousands of people trained. We're talking about 400
professionals that are trained and that now are working in different parts of the world. And obviously, there's been a generational relay in the country. So we need to take that into account and say, okay, what am I looking for here? Am I gonna be training people in orthotics, prosthetics? But it's just not about saying that I have just professionals with a diploma, but we need to foster these other training sessions that can be continued that have to do with this fact. Now, talking about service processing, let me go back again to this. Is that many times the services are available only in the capital of the country or maybe in the big cities of the country. But we have rural zones all over Latin America, isolated populations in which the service is not quite available to them. So, you guys can scan the QR code. You can scan all the orthoprosthetics regulations. It's just so you guys don't forget about them. You can scan it on your phone and then take a look at it. So now let's talk about service provision. We, as a university, um, ever since 2001, there were some earthquakes in El Salvador, and from that we started doing that. We call it orthopedic days, and it's a fact of approaching and getting those services closer to the students. And at the same time, obviously, we link the university and society. They can do the professional internships and they can see how it's going to be in real life when they work on the field. What we do is we take a group of students, we coordinate with someone locally. It can be, I don't know, local government, it can be the church, any association, whatever, which is the one that be working the most, and a couple times in schools. And what we do is that we take our services, we go to that part of the can be a town, and we obviously we talk to the medical part. And what we do is, for example, if they already have their prescriptions, we get closer to them, we assess that, we take all the measurements that need to be taken, we go back, manufacture the prosthetics at the university. I don't know, it takes a week, 15 days, 2 weeks, I don't know, depends the type of devices. We go back to this place and we obviously provide them with prosthetics. Obviously, take some uh, we take some of our staff there to install the prosthetics. It's not the same to, for example, as a mother of three with cerebral palsy to go from El Canton to San Salvador, for example. She needs to take a bus to go on the main road, and she needs to get to university. Obviously, it's not going to be feasible. Obviously, we try to help them. So everything has to do with this provision of services needs to be taken into account and thought about and see how we approach the services to the people. Um, Obviously, there are more challenges here. In one, for example, there are many places and many countries where this orthoprosthetic services, instead of being seen as an investment, is seen as an expenditure. Well, it's not that for it's not like every person that's going to have prosthetics is going to become, I don't know, a productive member of society, but we are actually going to the life quality of them and their caretakers. Obviously, if these caretakers have a better life, they can take less time providing attention to them and become productive people. So obviously, that's a huge challenge in all over Latin America. So now we have the general overview. They're talking about this orthopedic regulations. So we say, okay, we need to implement this. And I don't know, we can wonder, how do we do it? So when they drafted this manual, they said, you know what? We need to create an application manual. And this is a second document. And it provides free advice on how to plan, apply, manage, and develop or improve, as we saw in some countries. And some countries are going to be to improve them, or in some countries to install these orthoprosthetic services, aiming to achieve the regulations that are proposed on Section 1. But we do know that in order to be able to improve something, we need to have some benchmarks and obviously have some measurements. So we need to wonder,
what's the situation of the Para services like? preguntarnos cómo está esa situación So de to los servicios wonder para poder implementar las normas de how is the ortoprotésica, situation to hay que apply these evaluarlas. regulations, Pero we need también to para assess evaluarnos, ourselves. ya But in crearon order en el to assess Departamento ourselves, they un already paquete de created evaluación. an Y esto assessment lo que nos package. busca es And apoyar this a los package países aims para to evaluar support countries cómo estamos en to relación a assess las normas, how are we doing in para podernos relationship ayudar a related identificar to regulations. fortalezas y Obviously, debilidades, to identify ayudando a los strengths, países de una weaknesses, forma global a ir reportando and los resultados de in esta a evaluación a la in a OMS. general way, Ellos pueden hacer un report análisis cómo results to estamos the a nivel WHO global so they can run y a también global estimular analysis la and planificación obviously estratégica. stimulate ¿Para qué? Con all los strategic resultados que planning. tengamos de la For what? evaluación, podamos decir, Okay, so ok, with the este es results mi that we have plan from the a assessment, we can corto, say, a you know what? mediano y a This is largo my plazo. short, mid, and Y para long-term eso plan. tenemos el And for paquete that, de we evaluación. have Pero that no solo assessment son estos dos package. documentos del paquete But de it's not only evaluación y que about these dice two ocúpelo documents como that pueda, say, okay, sino que también en la use it misma however you documentación se want. encuentra But la within the same herramienta de documentation evaluación, where we have el the assessment documento de tool, planeación, tenemos we presentaciones de have PowerPoint que other ya documents of están planning, we have PowerPoint disponibles. presentations that Ustedes are entran a la already página de la available. OMS y está el Actually, you can paquete de log in evaluación que da una guía de WHO.org cómo and hacerlo. obviously you can Si no go nos look for gusta it ver and it documentos y provides you buscamos with a más de guideline, but video, we que need sea to más look en for un video documents. And if you disponible, guys like videos, que nos we have explica videos cómo available ir too that utilizando esta explain herramienta how we can y nos use brinda this tool. otras informaciones. And it provides us with extra Herramientas para info. hacerlo, lo So tenemos. I'm talking about, for example, tools to do it, Tomaré and un we par de actually have minutos them. para So I'm going to take a mencionarles couple extra también minutes to parte de la mention our experiencia experience in El Salvador. de un primer ejercicio de implementación que hicimos acá en This El was the first Salvador, exercise that we did here in the country. dirigido en este caso desde And nosotros como la obviously, universidad, we did it mostrando, at the ok, university, veamos cómo está la cosa aiming acá, to see tenemos how el the tool is panorama cómo working. está. Let's have a better Y por overview ejemplo, yo les on how we're doing. preguntaría aquí, si I would like ustedes to ask you quieren guys, ganar would you, el próximo partido de fútbol que van a if you tener, want to pero win quieren your next maximizar sus football posibilidades match, de but you éxito, want to ¿a quién maximize your success de estos possibilities, deportistas which of these escogerían? Aquí tenemos players más de would you algunos son use? conocidos. We have some baseball Tenemos a players, we jugadores have que some basketball tenemos players, some en el rugby mundo players, cercano, and no lo some football conocen, players. Who pero would you vemos, choose? identificamos realmente por But ahí we hacia ese punto de identify dónde sería el upon grupo a certain point que what will elegiríamos be the group nosotros that que we queremos would ganar el choose próximo partido de fútbol. to get Pues lo better mismo chance to win the es, game, en right? este So caso, same thing con happens la implementación with the de esta evaluación. implementation of this Realmente tenemos assessment. que identificar So bien here qué we need to partes identify what interesadas de los que veíamos antes que están relacionados stakeholders con el tema that are queremos related to this involucrar. issue are Y there, nosotros and haríamos, who do we want to obviamente involve? sabemos que es el So obviously ISRI, we el do Instituto know Salvadoreño we de need the ISRI, the Rehabilitación, Salvadoran el Institute of principal Comprehensive Rehabilitation, ente the para la main provisión de estos servicios. stakeholder Tenemos for the otros provision partes. of the services. También tenemos por Obviously, la we need to parte de talk la to them. regulación, el Consejo From the Nacional para la regulation Inclusión de standpoint, we Personas have con the Discapacidad National y demás Council for the entes Inclusion que of tenemos Disabled que People. involucrar. We have that. We need to Luego, en talk el to them, right? resto, por ejemplo, en el Then, Ministerio de Salud, with the Ministry of Healthcare, ¿quién tendría que ser? Podríamos who do identificarlo we por need to ahí. talk to Digamos from the que ministry? según una regulación que tenemos para In el accordance to the Ministerio de regulation that Educación, we have Desarrollo y Salud, for the nos Ministry iríamos and a la Development, I don't Dirección de know, I Salud think we would Integral, go to Calidad de the Vida e Director of Inclusión. Comprehensive Health, Tocaríamos esa puerta. Quality of Pero no life, and podemos dejar inclusion. por fuera también, como decíamos, But que sí debemos incluirlo we need a las to personas. also En este think about caso, the por ejemplo, fact that we yo need to include pongo el people. ejemplo acá de la Asociación Los Angelitos, que Obviously, es una let's talk asociación about con la the que nosotros Los trabajamos Angelitos para introducir Association. It's an dispositivos, association that we work acercando to nosotros provide them los with servicios devices, a ellos, pero getting the también services tenemos que closer to buscar them. a esto. But we Recordemos que also estamos need to buscando la talk to parte all de the stakeholders. Let's política, remember that we're looking productos, for policy producción making, y products, personal. Entonces, provision, por ejemplo, en and este caso staff. también estamos So, for nosotros como example, universidad y here podemos incluir también we, a la Universidad as de a university, Salvador we become a o la stakeholder too. Universidad de Santa Ana, que Universidad también San ellos Bosco, tienen Santa Ana, fisioterapia. University of El Entonces ahí Salvador that podemos has a incluir. physical therapy division, Y pues si tenemos a obviously. alguien más directo And en el if we have Ministerio de someone from the Ministry que se encarga de brindar el of Health financiamiento that is también in para el charge of ISRI, providing the funding también. for Porque the de repente ISRI, obviously no, we need to talk aunque to them. estemos nosotros en el tema, no vamos a conocer todas las áreas. De Even though we're repente se there, we're está not going to escribiendo know or algo de see la every area. For política, example, no ha if you're drafting salido something about todavía policy publicada, and pero it's not nosotros la published yet, desconocemos. Entonces, we al don't know tener a about una this. persona So de estas by having involucradas, nos van a one of poder these ayudar. people involved, obviously Entonces, yo they're les going to diría a be able to help ustedes, ok, us. les voy a dejar So una nueva tarea.
I'm going to give you some homework, guys. To all of us here in this webinar, we are people that are asked to assess the role of international regulating entities and everything that has to do with national nuclear policies. And
you're like, what? What are you talking Y about? pensamos, ok, And we say, es okay. relajo, pero casi nos parecemos a este. ¿De qué nos We look habla? like this guy. Y creo He's que like, con esto what the tiene hell que did she ver say? las personas que se incluyen para And este this trabajo. has to do with the Tienen que fact that ser the people that is personas included que in conocen del this tema y que están involucradas. task needs to be people that are Porque conocemos knowledgeable. del tema, pero a lo mejor no Obviously, we conocemos know todo el about this, but contexto de maybe lo we que nos don't llama know all the las normas context de ortoprotesis. and everything has to do with Y orthoprosthetic muchas veces nos ha regulations. pasado que los And many documentos se times it's encuentran solo happened en to us inglés y de that the repente documents are just sentimos in que hay English, una barrera del and it idioma, pero becomes a las normas problem de because ortoprotésica están en diferentes but idiomas these y orthoprosthetic específicamente también en regulations español. are in different languages and it's in Spanish Todo as el well. equipo, las So personas que seleccionamos para la every participación person that we en el select to partido de become fútbol, part of somos this todos los football que vamos a game, estar it's all of involucrados en us. esa parte And y we're all tenemos going to be que involved in this part, conocer and we el need tema, to saber diferenciar get to obviamente know entre qué about es this, órtesis y know how to prótesis, differentiate pero what is también orthotics and prosthetics, documentarnos. Y but also previo obviously a to la read a lot. aplicación de la herramienta And de evaluación, before applying realmente this leer las assessment tool, normas de we need to ortoprotésica read the y orthoprosthetic comprender a lo que regulations se refiere. and to understand what they mean by that. Y como unos resultados compartiré de forma Okay, let's talk general about some algunos results that I'm going to resultados show de you la really primera fast aplicación que hicimos about this nosotros first de application esta that we herramienta did de evaluación. from this assessment tool. No vamos a leer de cada uno de ellos, I'm pero not sí going vamos to a ver read all of them, but por acá. Al final la herramienta, at the end of cuando the uno va day, llenando todas las when partes you fill que out tienen que ver every single con part of las the tool preguntas that que le has to hacen, do with the los questions 60 estándares, that y the para cada 60 estándar standards hay ask you, and diferentes that for preguntas. each standard we have Entonces, different por ejemplo, questions, he as we hecho know. uno y aquí So, está for en la barra de example, colores de los internos. we have this color Ok, part, en la parte que tiene que ver the con inner balls, políticas, que son estos and the part that 15 has to do with estándares policies, que which are tiene these acá. 15 standards. Estamos en ese momento que lo We, llenamos, esto fue right hace now, aproximadamente 2 años, teníamos un I think it was 2 years ago, 22%. we had 22%. Cuanto a los que se refieren a And productos, those that have to do with products, teníamos unos por ahí que no we had aplicaban por lo que veíamos antes, some que no es that did necesariamente not que apply. todos tienen que ser And sí o obviously, it sí doesn't mean that cumplidos, sino que hay each normas que vamos one a of ver que them needs to cubrimos be que no. fulfilled. Y vemos que tenemos And acá un we see that 28%. here we have 28%. Luego también ya llegamos a la otra So parte en la que salimos un poco mejor, that's the tiene que other ver part in we con la got, in parte de the other part that we personal. got some Obviamente good acá está la results has to do escuela with y nos staff. habla de Here we have the que si school, and it tenemos talks about the fact that if we entrenamiento o formación have disponible, training, available si training for son people, regulados o no if regulados por el we are Estado, regulated or not by the la state. formación. Nosotros acá en el país, Um, profesional en órtesis y Here prótesis we está have professionals in regulado en el orthotics and Consejo prosthetics Superior de Salud in Pública the Superior Council of como una Public Health carrera auxiliar de as la an Junta de auxiliary career Vigilación, de Junta de Vigilancia from de la Profesión the Médica. Así que oversight también está board for the regulado. medical profession. A lo That's mejor luego already tenemos el tema de provisión regulated. Now we have y here everything habla, has to do with por provision, ejemplo, pregunta que si los servicios and it's están en asking los us, for 3 niveles example, de hey, atención. the service are 3 levels of Es algo attention. difícil. Sabemos que ya se We están tomando do not iniciativas know. para We know buscar they're taking a que no initiatives solo sea el ISRI el que to lo va a not proveer only la have parte that provided by gubernamental, the sino que ISRI se from puede the empezar a government, meter en algunos hospitales and en la obviously provisión del needs to be servicio. provided in sub Sabemos que es hospitals. una inversión. Lo que We decimos know es that una this is an inversión, investment. pero es una It's an inversión que investment, but si it's se an hacen investment números, that ya que is tenemos that tantos if we programas hoy en run día, and crunch some numbers, podemos ver y is realmente cómo actually hace esa really inversión, ese worthwhile. retorno, o And cómo the vamos a prevenir ROI on it and que how we personas, are por going to ejemplo, en el prevent caso de pie for people, for diabético, example, in the case, se for example, atienden y diabetic se foot, elaboran sus plantillas they ortopédicas provide para them prevenir with o their curar esas prosthetics úlceras to que se prevent or tienen cure those paralelo al otro ulcers tratamiento, porque that they're obviamente no suffering es que los servicios de in at the ortoprotésica same estén time with aislados. the other Si pensamos treatment. en It's una not that persona this con treatment is diabetes, en isolated. este For caso, example, let's think about a está diabetic involucrado toda person. esa parte de We provisión have personal, all the productos store y políticas. activations, Es decir, staff, yo products, and tengo a este policies. paciente, So lo let's say that I identifiqué have con this pie patient diabético here y en with a riesgo. diabetic foot Entonces, antes de que pase a ser as a un risk. pie que lo So tenga que before catalogar un paciente, it un pie becomes, con úlceras, and for example, if en we have an riesgo, ulcer foot, mando, obviously it's a elaboro las risk. plantillas So que I necesita. draft Con eso voy a prevenir que más adelante, si pasa a obviously ser the un salt pie that they need, ulcerado, and obviously de if it's going repente to be esa an ulcer úlcera foot, llegue a un Warner maybe it can be an 5 ulcer and y one to tengamos que five, amputar. Y así and obviously vamos, we como will have funcionamos to muchas veces en el amputate. sistema, And vamos obviously, if we do amputando the por system, pedacitos, la persona deja de um, ser productiva, obviously, no tenemos if we aparte, start la cutting the atención person se off, vuelve un they poco más stop being compleja, productive, el gasto a lo and largo del tiempo obviously, se hace mayor the expenditure si en algún becomes momento more and more. prevenimos a través de So un
if we try to prevent through an orthopedic service. So it has to do with the provision of services. Because if this person needs
needs its parte de lo que insults. elabore And y sea but if financiado the por el closer Estado place that it can está get a to, if 4 it's horas funded en to the el state, is BEIRE, 4 difícilmente hours esa away from their persona va home, a hacer they're ese not gonna viaje. go there. Entonces también They're tiene not que gonna go incluir there. todo esto en la parte de previsión, dónde está. Que si los usuarios So son entrenados también obviously, we con need to eso. see if the users Aquí me are llama la properly atención trained. porque en esa parte, Obviously, nosotros in cuando this part, analizamos la for provisión, example, where we ustedes me analyzed dirán, everything that has to do a lo with mejor provision, tenemos and you bien let me know, establecido el maybe tema de we proveer a las have established personas everything en that has to la do with primera y providing segunda people fase que nos at the explicaba el first and doctor. second phase that we mentioned Pero cuando before. llegamos a la tercera fase, que But es when we get entrenamiento to y the uso, third phase, that is por ejemplo, a training and nosotros nos pasa usage, acá con las personas it que happens to us atendemos en la here with universidad the para people provisión that we de take care of here in prótesis o University de of Provisions of ortotics. prosthetics or of Entonces vemos su orthotics as equipo well. y les decimos, So perfecto, um, necesitamos ahora la we siguiente say, fase okay, que es la we have redirección de la this marcha. says first Para that reutilizar la obviously prótesis is to correctamente, use this que podamos orthesis tener better, and realmente obviously una atención adecuada y que we esa need to have prótesis que se proper les attention, proveyó les and this permita prosthetics a ustedes that is provided desempeñarse, to them will salir de su allow them casa, ir a su to trabajo sin ningún leave your problema. home, go to Pero no work with tenemos no estos problem lugares para ese whatsoever. entrenamiento But y uso we don't de have these forma places for general. training Personas and que su lugar usage. más cercano le So queda a 2 people horas para poder that realizar their esta closest place is 2 hours away reeducación de la marcha. to provide Entonces this también pues education. hay que So trabajar en esas otras we fases. need to Y work in una these que other es muy places as difícil es well. la parte And del one that is really seguimiento y difficult mantenimiento. is that has Y to no do with pasa follow-up and solamente con el tema maintenance. de órtesis y And it doesn't prótesis, only sino que a happen with alguno de prosthetics nosotros and nos va a pasar. prosthetics, De and it's going repente to nos happen to more than enfermamos one de of us. algo, I don't know. nos Let's say dicen, that we tómese get esta sick. medicina And this, I y don't know, lo take veo this en un medicine. mes. Nos Let's see you in a tomamos la month. medicina, pasaron 2 We take semanas, the nos sentimos medication, mejor y ya no fuimos a 2 esa weeks go cita que by, we feel teníamos better, and then we programada do not después. go to the Casi doctor's lo mismo appointment that pasa was con el tema de scheduled. órtesis y prótesis. Same La thing persona happens dice, with no, yo ya orthotics and aprendí a usar la prosthetics. prótesis And people say, okay, I y already ahí learned how to quedó. use Vemos muchos prosthetics. ejemplos de esto, de We por have a ejemplo, una lot of señora examples. ya mayor que le And for explicó cómo example, colocarse there's la an prótesis, older se lo woman that said, explicó okay, a we su explained to hija, them how to use pero a su hija this se le orthesis, olvidó y a la señora también, y but la prótesis se they la estaban forget about it. colocando They forget the fact erróneamente that they y were le placing estaban this causando wrong otros daños, estaba haciendo orthosis, unas presiones no and correctas. obviously they Entonces, were not el doing seguimiento. Nos dimos cuenta their de eso job y properly, la and they were not señora using it estaba well. citada un mes Why después, ella sí did cumplió we con realize estar it? en A ese month mes later, she came to the y nos doctor's pudimos dar appointment, cuenta cómo and está. we saw Entonces, their todo eso or es lo her que status, evaluamos and y en she was not esta doing well. de hacer So su this is aplicación everything de that esa we herramienta. assess and applying this Evaluamos tool, tipo políticas, assessing the productos, policies, personal y products, provisión. staff, Entonces, por lo mismo and provision. necesitamos, So como veíamos this ahí, is why involucrar we need to la involve mayoría de partes interesadas para que as podamos most people as tener lo possible más certero so that de esta we información que can proveemos. be Pero as certain of la this herramienta no information nos that we dice provide. solamente, But the miren, tool ustedes doesn't salieron only tell us, bajos en hey, esto y en esto, you are sino que low in this también and nos this, da aquí algunas but recomendaciones. it gives us some Recomendaciones para en recommendations base as al well. porcentaje The que tool uno is tenga prepared de to, resultado en los based on the diferentes percentage that estadios, we have on the da results of the ciertas different standards, recomendaciones and que it ya provides us son with certain como una guía. recommendations Recordemos que da that la are just recomendación en a base a un guideline. marco Let's generalizado. remember that Pero this ya is a sabemos nosotros general que framework, conociendo nuestra situación de acknowledging país, the fact that we propiamente know the vamos country, a we poder know how it decir, works, and we will ok, be eso sí lo able podemos to say, you hacer. know what, En actually, este we can tenemos que do trabajar this, primero en esta and we parte de need to la work really política hard in this, para and it llegar has a to do esa with parte de la policy provisión. to get to Esa es la everything that has to do with herramienta que ahí provision. nos provee So eso. the tool provides us with this as well. De la parte de este primer ejercicio, So nosotros in this first part of the podemos sacar al exercise, menos we can 4 get at conclusiones least pequeñitas these 4 y es que conclusions. And algunos it's the fact partes that interesadas sí están some dispuestas a stakeholders participar, are actually mientras otros willing que to solo muestran participate, algún while interés others y para just sesiones show breves. slight interest, Realmente son interest sesiones que necesitan or tomarse un really buen short tiempo, no hacerlo a sessions. la But the carrera. sessions are long, La guys. misma herramienta We will sugiere not run algunas through horas this. que se The puedan ir tool tomando para realizar suggests that you take some cada uno hours de to las review áreas. each one Pero of these también tener en areas, cuenta a esas personas que van a estar participando. Si solo but llegan a we una primera need to reunión take y luego no into account the regresan, people se les that hace un are going to be poco constantly attending. Because if you go complicado to only tener one un meeting, panorama completo. we will not have the Y acá whole también overview es of things. importante lo que mencionaba antes, So, asegurar que as I participan mentioned la before, we mayoría de need to los make sure profesionales involucrados that en la most provisión involved de órtesis y professionals prótesis. take No part estamos in the hablando provision solo of de
orthosis and prosthetics, Acá tenemos desde la right? parte de los médicos que Um, prescriben y los we have we Lo otro es need la to recopilación provide de la them with the información, no debe best ser information simplificada. possible.
all stakeholders that are Y a outside veces lo hacemos of the main por la cities. parte de logística, de decir, bueno, Many llamamos times a los que because estábamos of logistics, necesitando okay, let's call the y vamos guys a in the los recién capital establecidos. or Ahora whatever tenemos you're esa herramienta, established. por ejemplo, por medio de la cual estamos haciendo esta Now we have actividad this tool y sabemos que where we're podemos doing this trabajar de activity, una forma and we know that we can remota work con personas que se encuentren en la online parte más with people alejada that can be en nuestros países, pero que in the nos puedan furthest brindar part of the country, so algo that they can provide us importante with that sobre este information. proceso And it's cíclico. important here that this Estamos is just a cyclic pensando este process. año Obviously, conversar we're con la thinking for parte this year del to talk Ministerio de to Salud, que all se the guys from the encuentra a Ministry of cargo de Health esto, y that are decir, in ok, charge of podemos, this nosotros hicimos este primer issue. ejercicio, And let's say, esperamos okay, you que know se what? pueda We did hacer this un nuevo exercise, but ejercicio orientado desde la we know parte that we de can gobierno. do a new exercise from the Y es government side of involucrar muchos things, más actores and que that we nos can pueda involve brindar many more un- stakeholders and una that can información provide un us poco más precisa de with cómo hemos much more avanzado accurate info o on cómo how we hemos have cambiado de aquel actually primer moved ejercicio que forward hicimos nosotros and en how did diciembre. we change from the first exercise we did. Bueno, muchas gracias por su Right, atención. that's it for me. Si en Thank algún you very momento much. quieren conocer cómo se hace la And if you would like formación to know en how órtesis y do prótesis en we los do diferentes all niveles, this ahí está mi orthotics and correo prosthetics in a electrónico, country, solo me there's escriben, my se email. comunican, me dicen, Just Mónica, hit vamos me a up, visitar El shoot Salvador, me an email, and queremos tell visitar me, la hey, universidad Monica, y went to queremos visit El visitar Salvador, la we went to escuela go to de university ortopedia. and went to visit Muchísimas your school gracias. of orthotics and prosthetics. Thank you very much. Muchas gracias, maestra Mónica. Como siempre, un Thank you, placer escuchar Professor Monica. escuchar It's sus always a pleasure conocimientos to y, bueno, y listen su to all your presentación. broad knowledge and your Nos quedan pocos presentation. minutos, 8 We have minutos para terminar few este minutes webinar left. y We have quisiera 8 minutes abrir to finish this webinar. pues la And I would like to sesión para open the preguntas y floor for respuestas. Hay questions dos, and answers from some Q&A. preguntitas. Una I pregunta see es two sobre el questions. One proceso question is académico. about Si el Nicholas proceso académico es de process. forma If the academic virtual, process is presencial done o cómo es el online, proceso de in formación person, académica and para how estos, para los does the profesionales de la academic training ortodoncia. process happen for these Bueno, gracias. professionals of Realmente orthotics and nosotros como prosthetics? universidad para la We, formación as a de university, órtesis y prótesis tenemos dos for modalidades. orthotics and prosthetics, we La have two modalidad modalities in presencial, que place. es una carrera que In dura 3 person, años, which is a career that takes tiempo 3 completo, years, que full vamos a time. la parte práctica que aprendan a We utilizar go la from the herramienta practical hasta su parts for to learn how to nivel de use the paciente tool, y tiene 3 años de carrera presencial, patient attention, and pero it's le done puede in ser dirigida a person, personas que and it ya takes three tengan years. But it conocimientos can o address no. to people Y that tenemos have el knowledge programa or de not. técnico a And distancia, que we está have the dirigido a personas que distance tienen or al menos long 5 distance años de technician, experiencia and but it's for people that trabajando already have five en years of órtesis y experience prótesis, working with que orthotics and laboran en un prosthetics taller de órtesis that y prótesis, um, pero que have como become sabemos part of realmente these esto era más workshops. una But transmisión de guys, this was conocimiento que no uh, era una just carrera a como tal. Entonces estas transmission of personas se knowledge, formaron but dentro de these estos people talleres. trained Entonces es darles themselves la from oportunidad this de que workshop. puedan tener So una it's just educación about giving formal. the opportunity for Sí, them to have también está a formal distancia, pero está education. dirigido para So personas it's que ya done long trabajan distance, but it's bien, for people that y es already work completar in sus this industry. habilidades manuales And it con just to la parte de conocimiento use del their software manual para que skills and sean provide them with the proper exitosos knowledge and the reason como why ortopedistas. do we do what we do. We have those two Gracias, modalities. Thank maestra. you. ¿Y Thank you, existe alguna teacher. certificación? Sí, Thank you, los Professor. dos Do you have programas any están certifications? acreditados Yes, por la actually, Sociedad both programs are Internacional de accredited by the Órtesis y Prótesis, International entonces si usted Orthotics and saca un Prosthetics certificación como Association. ortesista So obviously, protesista there's asociado para el grado de obviously a técnico certificate as a y ortesista professional protesista para el grado de orthotics and licenciado, que prosthetics solamente lo professional. tenemos de forma presencial. We have that in person. Ok, perfecto. Otra Perfect. pregunta es, tenemos We a have one more un question. estudiante de ingeniería We have a biomédica de student, México que está por biomedical engineer egresar in y su Mexico. pregunta es, He's ¿cuál just es el about, papel he's de just los about ingenieros graduate. He's going to biomédicos en su graduate really experiencia? soon. ¿Cuál es el papel de los What is the role ingenieros of biomédicos en biomedical estos procesos? ¿Y engineers cuál sería in su these recomendación processes, para and what would poder be your recommendation involucrarlos en to estos be temas de able to tecnología de involve apoyo, them in tanto en everything la that has to do with support capacitación technology, como en both el training trabajo? and at the Bueno, acá en la workplace? universidad también se tiene la ingeniería en biomédica. Okay, here Hemos in trabajado our en university, temas we have con biomedical carreras que engineering tienen que ver as a career, con la and we have adaptación a been nuevos working with everything that dispositivos has to do with médicos adaptation of para some el medical tema de la devices elaboración o or everything that evaluación has de to do with the pacientes, drafting pero assessment of también va the a ser muy patient, particular. Por but ejemplo, also hay it's going to be una quite particular. ingeniería biomédica So tanto en we have Ecuador como en Brasil biomedical engineering, for que tienen example, como in Ecuador, especialidades. Y ellos they have luego van a la specialties. parte de los So then servicios they de go, for rehabilitación. example, to Entonces, ahora rehabilitation es muy services. importante el So apoyo de it's ellos en really important to casos have their como support realizar in cases, for investigaciones, example, porque like no doing todos saben research.
in a general fashion so that we can run analysis, et cetera, or the creation of new devices. And also, we have identified many times that they can support us in everything that has to do with design, 3D design, which we know that there's a trending issue that can help us a lot to provide the services in the way we want to. So actually, we can work together to achieve this goal. Bueno,
Muchas gracias. All ¿Existe right, thank you. otra pregunta de We Mercedes have Real? one more question from ¿Existe Mercedes algún Real. programa de Is there capacitación para el any personal de los training servicios de program rehabilitación? for Sí, rehabilitation nosotros hemos services realizado staff? a través de los últimos Yes. años programas Actually, ad over hoc. the last few years, we have done Por ejemplo, ad estuvimos hoc trabajando con Cruz programs. Roja For example, Internacional we y de worked repente cuando with tenemos estos the International especialistas Red que Cross. trabajan They said, you know la what? parte de We have rehabilitación y these educación, therapists that work hicimos in un rehabilitation curso de una education. semana en donde We nos did a tocó realizar 1 week en la parte de course órtesis y in the prótesis. updating and orthotics and Estos son los prosthetics. elementos So importantes de those construcción que are nosotros the hacemos. important elements that Esto es lo que ustedes we deben carry out. verificar This is antes de what you iniciar should verify, su proceso de rehabilitación para and decir, everything ok, has to do es with una prótesis rehabilitation y una process to say, órtesis okay, what is an adecuada orthotic, a y proper podemos continuar orthotics el proceso. procedure, Entonces, what is a nosotros proper como prosthetics tal, procedure, más que programas and muy específicos, more trabajamos con than programas ad specific hoc programs, de we acuerdo a lo que work with necesite ad hoc la programs in diferente accordance to institución. what's needed in every different Por ahí, institution. doctora Mónica, ¿pudiera Okay, compartir Monica, su could you correo share sobre your todo para las email with us? personas que Can you están put it on the interesadas en la chat, especially for people capacitación that en are la interested in universidad? these training sessions Con from your gusto se los university? dejo en el chat ahorita. Of course, I will put it in the chat. Bárbara, não sei se estás vendo, pero hay dos Jasmine, personas pedindo la there's palabra. 2 people No he that visto, would like to no he say visto las something. Rosa Tenesaca y Ana Rosa Guardado. and Ana Guardado. Rosa Tenesaca y Ana Guardado. Rosa Ok, Teresaca and Ana Guardado. Rosa tiene la mano Rosa, levantada desde que Rosa, the inició floors are el yours. webinario. No sé si es un I don't error know if it's o she era raised bajo. her Rosa, hand from ¿tenía the alguna beginning of the pregunta? session. Rosa, do you have any questions? No. Ana Guardado, Ana le damos la Guardado, palabra. No sé si we're gonna puede, give you the floor. tiene, I don't know if you puede have hablar. Y ahora ya tiene can you talk? permitido hablar, Yep, se le activó go su ahead. micrófono. Ana Guardado puede hacer su pregunta. Ana, the floors are yours. Ana, tienes que abrir el micrófono Ana, abajo. you need to click on the mic so you can speak. No sé si Lisette puede abrir para el I don't know micrófono. if the host can help her. Si no, mientras podemos pasar a If not, Virginia we Rosales, can que es move quien to recientemente se levantó la Virginia mano. Rosales. Virginia, A ver. the floor is all yours. Virginia Rosales, hola, ¿tiene Bueno, alguna? sí. Buenos días. Muchas gracias por Good morning. por la Thank plática, you. por la ponencia. Thank you for this amazing Nosotros webinar. tenemos aquí en el Um, hospital here de in our San Juan de hospital, Dios en San Guatemala, Juan de Guatemala, Dios in tenemos un Guatemala, posgrado we nuevo have en a medicina física postgraduate y degree rehabilitación y for quisiera physical and preguntarle rehabilitation medicine. a la So maestra I would si like es to ask posible our professor if it's que, actually possible que nos for you pudiéramos conectarnos for y us to poder talk to each hacer other algún tipo and de be diplomado, able algún to tipo do or create some kind of no sé, de diploma degree acercamiento para or pues poder approach to darle una mejor be educación con able to respecto a provide ortoprótesis, porque aquí en better Guatemala pues education regarding estamos en orthoprosthetics. This pañales year in con Guatemala, respecto a esto. we Solo el are not Instituto doing well. Guatemalteco de Seguridad Only the Social Guatemala Institute of tiene Social Security acceso has some a, access a un taller de to prótesis y órtesis como tal, prosthetics and y orthotics en el área workshop, pública pues solo and in the el public Hospital de arena, Rehabilitación only Infantil the tiene un pequeño, children rehabilitation hospital ¿verdad? Pero has a lo que nos hace falta es small un access to poquito it. de Guys, we need more educación networking superior and con respecto a higher la prescripción education de in ortoprótesis. regards Sí lo to tenemos the en general, prescription ¿no? of orthoprosthetics. Pero sí Um, agradeceríamos would cualquier like tipo de to, acercamiento or que we would podamos hacer. appreciate any Sí, kind of claro que approach that we sí. can Yo he make with dejado you. ahí en el chat mi Sure. correo. I dropped Mónica you my punto email, Castaneda, monica.castaneda arroba at udb.edu.cv. Y sí, con gusto. Realmente para nosotros, umb.ucv. entre más nos So involucremos en la obviously, parte de the more educación we're en el involved in sistema de education rehabilitación, in these sabemos que rehabilitation vamos issues, logrando we avanzar know that en we el tema. will be able to Pareciera que move forward tenemos in this muchos issue. años en los servicios It de may órtesis seem y that prótesis, pero realmente todavía we have estamos been en doing this for pañales many years, but that's not en true. cuanto a We su are just provisión, getting en started. cuanto a los So servicios como and tal. everything has to do with Entre más nos provision podamos and the ir services and such. involucrando en So esta the parte more that we can talk to se each vale bien. other, Así es que sí, con gusto, we will yo he tomado all su nombre improve. por So acá, it si will be a usted pleasure. I've me taken your escribe name. y nos ponemos de So if you acuerdo. can drop me a line Muchas and gracias. we will Creo que set no sé something si up. nos alcanza el tiempo para una pregunta I don't más know if de you have Ana time for Guardado. one more question from Ya. Ana Guardado. Ana, Si Ana, are you si there? puedes abrir el micrófono, Ana, dale Ana, el can you open your micrófono. mic, please? a ver si puede abrir su micrófono. No, creo que todavía está teniendo problemas para abrir el I think she's micrófono. still having technical problems to open her mic.
All right. Les vamos a enviar a So todos los we asistentes y will a todos los send to registrados el link a every la grabación del attendee the webinar. link to the Si recording tienen for the alguna recording of pregunta, this también me session. pueden So if you contactar. have any extra questions, you Aquí voy a can poner send us an email. mi correo I también already put eh, my email address there para que nos puedan enviar sus preguntas y so también that la you can maestra send us your Mónica ha puesto questions. su And correo also, Professor en el Monica chat. has also put her email in the chat. Eh, Bueno, All right. pues con esto nos despedimos, agradecemos Without further enormemente ado, we would like to Ana thank Guardado dice que you. su teléfono Oh, está fallando. Bueno, pues les agradecemos a no todos su worries. We interés, would like sus to thank you preguntas. for all your questions. Ah, Tengo sí, unas I palabras. would, I would, I would tiene like. unas palabras de clausura Okay, para he has some Alexandra. closing words. Sorry, go ahead, Alexandra. Sim, sem problema, sem problema. Jasmine, muchas gracias. Me All gostaria right. de agradecer de Thank you all. novo I would like to a once again maestra Mônica thank Sarmeda our por professor Monica excelente Sarmiento, apresentação. Monica Também gostaria Castañeda, de sorry, agradecer a for Gustavo such Pérez an Reino, excellent que é nosso presentation. colega We'd like to thank e Gustavo Perrain, colaborador sempre, who com is que a trabalhamos muito tireless cercanamente em colaboração. collaborator on these issues. Não tive tempo de dar I didn't have the as time palavras de abertura, pero to give you some opening mencionar remarks, que os but departamentos, also I would like to nosso mention departamento, em que that estou eu our e Jasmine, department de and the inovação department e that me and acesso à Jasmine find tecnologia, ourselves in e innovation and access departamento to de comunicação technology, transmissível, onde está and obviously the Gustavo non-communicable Pérez Reina, disease division where we have trabalhamos muito Gustavo Perez cercanamente, Reina. We work really, temos que really, trabalhar really close to mais everything that has to articulado do com with this as issue as together with tecnologias, com os technology, produtos de apoio, e of também do lado support products, do and departamento de also Gustavo, from the com side todo of the os Department of serviços State, or de with Gustavo, reabilitação. Então, everything has to do with rehabilitation muitas services. sinergias, trabalho So colaborativo there's a lot entre of os dois synergy. departamentos, There's e a lot of collaborative work agradecer a between both Gustavo pela departments. participação nesse And I would like webinar, to que é just mais thank uma Gustavo atividade for colaborativa entre participating in nossos this dois webinar because this is departamentos, more a uma collaborative activity colaboração between our interprogramática. Também um, me gostaria de agradecer, departments. obviamente, a I would Jasmine also like Garcia, to thank nossa experta Yasmin no tema, Garcia, doutora expert excelente, in this brilhante issue, trabalho que sempre hace, for her brilliant work she has been carrying out desempenhar mais in uma this dessas issue. atividades, pero entre muitas Um, outras and just not on this que activity, but many, many, many apoiamos também others. os dois departamentos que And já mencionei, also, she Lisete supports both the Nunes, both departments that I mas mentioned. sempre Mrs. Nunez, our colabora assistant, that also is não seria helping us possível realizar esse and working webinar so hard to sem make these webinars a sua reality. participação. A And without todos her nossos participation, colegas das to oficinas de all our países que colleagues from muitos the estão country conectados offices, e que sempre obviously, nos that are ajudam here, that muitíssimo are always nesses helping us in contactos, nas our indicações que contacts hacemos para nossos webinários, e que muitas graças também aos and in colegas everything daqueles that we do. países. E, obviamente, a Thank you todos to our aqueles colleagues que from each country and participaram to all of you, dessa participants sessão. of this Chegamos a session and mais de webinar. 220 We got to more than participantes, número bastante 220 expressivo, participants. It's quite a 220 high number, participantes, como a senhora 220 Jasmine participants, vamos as compartilhar, just que usted in the pode upcoming disseminar com as days, pessoas que não tiveram a so you possibilidade de can get estar. access to it Queria deixar muito and ask brevemente as many algumas questions as you need. palavras I would finais, like algumas to give mensagens some clave final and key deste takeaways webinário. Como from this hemos webinar. visto, os governos têm rol As a mais key role in normativo the para creation a of a regulatory provisão framework e for the suministro de provision órteses e and the próteses, supply com a of criação orthotics de and leis, prosthetics, de with the políticas creation of públicas, laws, de public planos policies, estratégicos, de and strategic programas, de plans, normas, de programs, regulamentos, assim como regulations, também os mecanismos de just as financiação. Os funding produtos mechanisms. devem ser apropriados These pelo products need âmbito em que to se be fabricam, owned adaptam, utilizam from e the by financiam. the E se society that is manufacturing recomenda them. que os So materiais e we recommend componentes for the ortomotais materials and estejam components livres de for alâmenes de orthoprosthetics importação need to be e free diretrizes of aduana taxes, para import melhorar a taxes, and acessibilidade customs e taxes a to asequibilidade. obviously E improve na the lista accessibility to these nacional de products. produtos de We apoio need a tributário, national list of ajuda muito a generar products that help quite a lot consciência to pública, generate a mobilizar public recursos, conscience a and orientar mobilize na resources elaboração and e na guide aquisição de the produtos e drafting and the estimular a acquisition competência of para these products oferecer and produtos stimulate a um preço competition to assequível. provide É better quality importante services at também an affordable contar com uma price. equipe It's important to also have a multidisciplinar em multidisciplinary team ortoprotésica, com in diferentes orthoprosthetics perfis e with different requerimentos de profiles capacitação, and especialmente training para as requirements, necessidades de especially pessoas com deficiências for the needs complexas of e people with complex assegurando as buenas deficiencies and práticas e a ensuring those best atenção de practices qualidade. and A high quality provisão de órteses e attention. próteses deve The estar provision of centrada no orthotics and prosthetics usuário, needs to be focused sendo in the user, partícipe em la toma de making them decisões a em la key selección de los part in the productos. decision-making process in the Invitamos selection of the aqueles products. que We revisem invite e you all adaptem as to review 60
and adapt the 60 recommendations that were presented today, especially those that safeguard the rights of the users, just as the quality and the performance of this orthotics and prosthetic provision services involving every single stakeholder. Also, we would like to invite countries that are represented here to strengthen the regional collaboration in this issue. And also, uh, let's remember that, as you know, you can count on WHO for anything, technical cooperation, and to support the development of policies and strategies, and to support the strengthening for skills with directors and broaden the access to the support products and to correspondent services. So, once again, thank you very much for for your participation, for being here with us. You guys have our emails. We are always about to you. And as we mentioned before, um, thank you to our participants. Thank you very much for being part of the webinar, and we will see you next time. Thank you. Muchas gracias. Gracias, muchas Muchísimas gracias. gracias. Thank Muchas you. gracias, Thank you, Mónica. everyone. Thank you, Monica. Gracias. Bye-bye. Gracias.